Так, все запустилось. Buon momento, amore. И пользовательский. Так, раз, два, раз. Два. И сюда. Да его. Это сужаем. Это расширяем. И все. Ну чё, будем бороздить просторы океаны космоса. Сейчас приду секунду. Подготовлюсь, кофе сделаю и вернусь. I'm back. Так, ладно. Что мы имеем? Мы имеем кучу вещей, которых надо куда-то сплавить. А куда сплавить? Без понятия. Бля, какой мост. Мне бы магазинчик. Ларек какой-нибудь такой. Чтобы...
Я так и не понял, что это за сила вот поднимается все время. Так, ладно. Мы имеем помощь. Мы имеем здесь масса. Nothing good comes from the well. Вот на таком хоть как-то переведено, но уже хорошо. Можно понимать приблизительно. Не обязательно все переводить. У него перегруз, поэтому такой. Народ, вы можете объяснить мне? The well's been having brownouts all the time. Mast finally sent someone down there, but nothing's changed. Не-не-не, не хочу я. I hope you are satisfied with the quarters available to you, Captain. Now that you are a member of Constellation, I am at your service. No additional protocols necessary. Also, given the likelihood that you will be out in unsettled space, it might be beneficial to go over exploration outpost development, in case you ever need to build a base for field research. Renders me cantankerous. My wife has therefore decided it is best if I can dedicate my time to our business here for now. For both Captain, I will proceed to my assigned post. Так. Я не хочу с тобой говорить, я хочу тебе передать кое-что о нас. You've got something for me? Да, иди сюда. Ready to get out there? Такой себе. Not much, but you've seen them for yourself. It doesn't take a lot to realize we're dealing with something extraordinary. Just what that is, we'll have to figure out. It's what we do. Я даже не, блин, не знаю, идти, не идти, блин, мне нужно как-то слить это все вещи эти. We're going to be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually, but a tip from the UC Vanguard sounds promising. Работать. А.
We have to assume that we're not the only ones to have stumbled into this mystery. But most people aren't going into space looking for the unknown. They're looking for places to settle, resources to extract, territory to defend. An odd-looking rock or a single strange hunk of metal wouldn't mean much to them. That's why Constellation exists, in a way, to put pieces like this together. A volunteer force that helps defend the edges of United Colonies space. They're always looking for recruits. Lots of retired veterans and dangerous professionals mixed in with part-timers who barely have a laser cannon welded to a hull. My contact is in the recruiting office, so he hears a lot about what the volunteers are up to. Felt the same way when I started too. There's an electricity in the air when you know you're about to uncover something. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself, and for you to learn more about us. I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. You mean besides the ship, the robot, and a place to stay all rent-free? We do have some funds we can disperse from time to time. Not to mention, I think we can get you a proper suit. We're explorers. We keep a lot of equipment on hand for that purpose. So the more you work with us, the more we can share what we have. Go ahead. Just don't take too long or my contact's information might go bad. Блин, я думаю, можешь поставить перевод сверху. I trust you're still satisfied with your choice to join Constellation, Noel. Now, It's a dream come true, Sarah. You know that. clearly money well spent. I'm glad to hear it. You could have done just about anything. So it's important to me that you feel valued here. Okay, maybe not every single day is a dream come true, but the work we're involved in, the discussion. А где мой... Вес. А, ну да, у меня перегруз жесткий. We're making, it's all worth it. Ever since I got here, this has felt like home. These people are family. I hope it feels that way for you too. Hey, Эй, ready to head out there? Or did you still need time on your own? We'll need to head to Mast. Check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And listen, whatever you were before or whatever you do once you're out there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. Every member of Constellation is their own conscience. Understood? understood. I mean, Constellation has a roster of members who haven't always been on the right side of their respective society. We're risk takers. Some of us have seen the inside of a jail cell more than once. If you join us, it means you're committed to our mission. In exchange, we give you latitude in your choice of means. Good. Let's take a little stroll through New Atlantis, shall we? Давай идем. Пошла. Уйди. We need to talk to John Tuala in Mast. Have something for me?
Ask whatever you'd like. I'll be here. Time to go? Just one quiet day. Not too much to ask for. А карты здесь нету, да? А, бежит. Догоняй, догоняй, давай, давай. Sarah, another space explorer. Hey, you ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, earn some credits, even get your UC citizenship? Нет. Да, да. На утром высокое и ультра. All right. Can't blame me for trying, right? I mean, It's a game we play. Ой, я не то He сделал. asks. here's what I got for you two. Vanguard volunteer by the name of Moera. Helps patrol the old neighborhood. Sol, Mars, Neptune, you know. The Sol system? Which admiral did he upset to get that posting? He's Martian, born and raised. Я покажу. Not like I can get anyone else to care. Word is he's got some fancy metal ornament he's been showing off to the old grounders. Matches that description Sarah gave me. Oh, he goes way back. Think he was recruit number 81 or something. You kidding? Lowest posting request rate in the whole fleet. Only thing there the UC cares about is Mars. And no one wants to go to Mars. They want to get off Mars. Так. Sol system is a lot of planets. But a vet like Moera will be checking in at Sidonia on the regular. You mean hitting the bars, don't you, John? Hey, nothing wrong with a little refresh between patrols. Мне нужен магазин. Сейчас, секунду, подожди. Магазин. Хочу слить лут, который он насобирал. Меня перегрузится на 50 килограмм, прикинь. Я еле как хожу. Что там? Да, бар. Суппорте. Что? Решение. Anything for Sarah. UC Привет, always привет. takes care of its own. Even the prodigal children. Oh, brother. I'm serious about that recruitment offer, by the way. You just come talk to me when you're ready. UC is a good friend to have. Так, ладно. Это что там? Вниз, да? А, я тебе хотел графику показать. Графика. Где у нас графика? Фейс, геймплей, экран. Вот. Видишь? Я вот думаю, может этот остаток переводов сделать, типа перевести, а с другой стороны не сильно парит.
Welcome to Mast. If you have an appointment, you may proceed inside. Так, нам нужно куда? Сара, куда нам нужно? Говори, говорю. Нам нужно было куда? Я что-то не это. Куда, по-моему? Не? А, ну, надо стейшн. Не, вроде как нормально, я не чувствовал еще присадки. New Atlantic Information не надо нам. Spaceport. I've flown across most of the settled systems in all manners of spacecraft, and yet I still get sick on the gnat. Качество. Поездила бы ты в израильских автобусах. Водилы, блин, 80-го левела. It's beautiful, isn't it? I wonder what the artist was trying to represent. По факту, я говорю. Что автобусы, что таксисты. Ой, куда я пошел? А, вниз. Смотри, как она бегает. Я тут еле хожу, она бегает за мной. Security scanners, chemical sniffers. The United Colonies sure isn't taking any chances. Чувствую себя Джоном Рэмбо в первой части. Когда я хотел продать что-то, освежиться, меня взяли и выгнали на миссию. Нормально. Нехрен тебе здесь задерживаться. Вали, давай. Миссии вытворяй. Свободный мир, да, но я не могу понять, где магазин здесь. Понимаешь? Или хотя бы ящик, что-нибудь, чего-нибудь. Что это такое? А, тут новые пушки можно как бы. Алюминиум. Ага. Вот видишь, крафт. Находишь необходимые материалы и получаешь пушку. Может быть, посмотреть. Да, стул закрафтить можно. Моя хата, да, но я хотел бы продать вещи, у меня перегруз. Или хотя бы этот Максан, блин, склад. Ну, как бы, куда сложить это все. Видишь, братан, язык забываю. Скоро чистый израильтянин буду. Будешь со мной с Google Translate разговаривать. Или... Не мой язык, знаешь? Блин, где тут ящик Пандора? И куда нам надо? Не. Ну. Кстати, я еще заметил тему, вот там, где есть эти накладные переводчики, как бы, короче, нет украинского языка, ты понял? Так. Прыжок.
полетели. И тоже прикольно. Нас сканируют. О, я забыл, знаешь, что сделать? Редактировать свой корабль. А это кто такие? Дружелюбные? Ладно, полетели скачок делать. Может там что-то получится. Да, я видел. Да, я видел, я смотрел. Суша. Короче, вот эти вот все это дело можно перевести. Все это накладные эти субтитры, она переводит в онлайн режиме. Понял? Титры, там, заголовки и так далее. Но я думаю, что хватит того, что есть, правильно? Кинуть в самолет. While we're here, we should definitely stock up on supplies at the exchange. Ой-ой-ой, где моя, шлем. Не вмер. Прикинь. Да? А мы не экспериментировали. Где мы экспериментировали? В God of War. Ставили японский и польский. И мне понравился, кстати, Кратоса польский язык. Кто озвучивает на польском языке, у него такой, знаешь, именно хороший такой голос. Мне аж зашло по сравнению с даже оригиналом. Что там? Сара Морган. Морган, да? Морган. Что это такое? Да, мне везде краны мерещатся, ты понял, да? А может, это и есть кран? Это слишком подозрительно. Не говори. Больная тема. Ну чё, мужики, иду. Подожди. Нам что-то слямзить здесь. Что-то надо слямзить. Пока я здесь. Чуть не ошибся, а? I've got special orders. You're coming with me. Prepare for immediate transport to our vessel. Ты понял? Меня отрисовали. I've been authorized to inform you that you're being transferred to the UC Vigilance. You'll find out more when you get there. Other than that, I'm not at liberty to divulge any additional information. Как? Мусарный. Так видел, я прямо первое, что сделал, хотел и решил их ограбить. Взломал. Так, блин, а что же не написано было? А, там написано было, да.
Я готов. Ну давай, я Smart готов. decision. Stand by to be transferred. К переводу. Сейчас меня этот, посадят. Should I warm up the engines? Я посудит, а ты не воруй. I'm Марс. telling you, the commander's got plans for this loser. Why else would he be going through all this trouble? I still don't understand why he trusts a criminal. Seems like too much of a risk. По-моему, это часть миссии была. Stop worrying and keep an eye on our guest. I'll be right back. You just sit tight. The commander wants to have a little chat. The prisoner's ready, sir. Не знаю. По-моему, только я здесь. Ну, что такое? А, так, ну, короче. Я прикованный, получается. I hope you're comfortable. We have a lot to discuss. Ну, давай. Highly perceptive. Let me add that to your list of skills. Speaking of which, let's see what Вербует, we're working вербует, with ты here. понял? It appears you spent Не-не, это several years вербовка, ты bounty понял? Так или иначе бы я пришел бы к этому. Или это, как говорится, параллельная, ну, I сюжетка. also see that you mined on Vectera, and now you're with Constellation. You've certainly been quite busy. Oh, and look at that. Right at the bottom of this list is the criminal incident that landed you in my crosshairs. Huh. You're absolutely right. Well, I'll have my people get right on that. Now that we have that out of the way, let me introduce myself. Давай, My представься. name is Commander Kibwe Ikande, and I'm in charge of this operation for UC SysDev. Are you familiar with what we do? Взятку? Не, он хочет, чтобы я ему сделал какую-то миссию по-любому. А ну. Actually, that's something new we're trying. I figured we needed to branch out a bit, broaden our horizons. UC SysDev is a division of the UC Navy. Ты успеваешь, да, читать перевод? Нормально? That convict is where you enter the picture. Are we really playing this game? The pirates, like the ones you tangled with on Vectera? Please stop pretending you have no idea what I'm talking about. Нервничает. Нервничает. On the books, they maintain combat-ready spaceborne forces to deter aggression and ensure the safety of the United Colonies. What all that fancy claptrap means is that they're the ones who fight in the wars to keep our territories secure. No, you don't. Not yet, anyway. We've been prodding at the Crimson Fleet for years, trying to take them down one ship at a time. But we barely scratched the surface. If we can get someone on the inside, we'd have a shot at finding a loose thread we can pull to bring it all down. Ну, я говорю, хотят меня... А, ну, да. А я... Что конкретно от этого? If the military rolls in and attacks the Crimson Fleet, we'd have a full-scale war on our hands. That means Короче, хотят меня шпиона сделать. losses that the United Colonies can't afford. Ну что, будем шпионами, не? Not for me, for yourself. Для себя. Look, I'm going to make this simple. Agree to work for UC SysDev, and together we
take down the Crimson Fleet. Refuse, and I tell these guys to throw you into the nearest lockup. Might even tack on an extra few hundred credits to your fine. Ну, сейчас посмотрим. Может, мы сразу же пойдем туда. Of course you have a choice. It's just stacked in my favor. В мою пользу. What do you say? Или посадишь, или делай миссию, или посажу. Че, в тюрьме посидеть? Чисто порофлить? Mass Effect. Не-не-не. Это starfield. Starfield, да. Так что, в тюрьме посидеть или пойти миссию сделать? Давай этот. You aren't leaving until I have an answer. If I didn't think you had a chance, I would have left you in lockup. You're just going to have to follow your instincts and trust me. Давай, выбираем. Что, в тюрьме или пойдем на миссию? А, братишка, давай. Швиля. Швиля, да? Тоже можешь попробовать. Все выбираем. Чисто ради прикола. Из криминала. Так а почему? Может, не знаю, там может какой-то будет так заветный шпион у них в тюрьме сидеть, и мы вместе сбежим с тюрьмы. И будет опять, и будет, как говорится, двойной агент, ты понял, как бы? Я не знаю, насколько, ну, может быть, это... Может быть, оно здесь проработана тема. Если честно, там я не удивлюсь, что оно проработано, потому что тут много чего заметил, реально есть, то, что я не ожидал в игре самой. Даже тот рофл, который я залил в этот, насчет того, что NPC вот это вот головой крутит, я не ожидал, что он так поведет, что он типа будет, типа, знаешь, как будто он, я должен был появиться там, он такой, знаешь, такой перепуганный. Тюрягу? Давай в тюрягу попробуем. Я немного удивлен. Или может это фейл. Блин, походу я весь лут просрал. Капец. Don't you ever drag me into prison with you again. Stupid. А, ты понял? Дипковер, это кто это? Это они Дипковер? Я, может, попробуем. Попробуем еще? Да. Не, так что прикол, знаешь, что прикол? Я что думаю? Я думаю, сейчас, во-первых, она поручила за меня, как, ну, официальное лицо. И меня как бы отпустили, ты понимаешь? Поэтому в тюрьму не посадили. А если сейчас... Давай сейчас еще раз. Не смотри. Не смотри на меня. Блинись. Штраф? Нет. В принципе, я могу штраф заплатить, ты знаешь? Я у них стырил 3000 с лишним кредитов. А мне только про... Я в прибыли, ты понял? Странный перевод. Да. Давай согласимся тогда. А, все, не дает он тебе этот. Ля. Где твой капитан?
Welcome to Sidonia Security. I'm Commander Vincent Woodard, Chief of Planetary Security and former head of the Red Devils program here on Mars. I tend to deal with security at a high governmental level, whereas my associate Booth over there handles day-to-day security issues. So if you're looking to report a minor crime or misdemeanor, я думал, что пойду тихо без, ну, как бы добровольно под арест, как бы. Красный дьявол. Only the finest bunch of soldiers to ever grace the UC with their service. Of course, I may be biased as a Red Devil myself and head of the program. Подожди, давай, знаешь? Да подожди. Да подожди ты, ёб туды. Мы сейчас сделаем по-другому. Goodbye, goodbye. Мы сейчас сделаем, знаешь что? Загрузить. Ты. Подожди, сколько времени сейчас? 2:12. Вот это вот. А ну. Давай попробуем еще раз. Я как понял, здесь авто... Блин, твои нехай, по-моему. Давай это. Да, мы когда прилетели, получается. Угу. Посторонись. Я бегу под арест. Подожди, я сюда зашел, правильно? Налево. Сюда. Взломал. А, мы тут будем секретными агентами, я тебе говорю. Бонд. Джеймс Бонд. Не понял. Это я понял. А это что? А, ну вот. Это. И это. Теперь. Это так. Это так. I've got special orders. Заюз! You're coming with me. Prepare for immediate transport to our vessel. Ну да, тоже верно. Если сейчас, блин, это правда, надо было сохранить, проверить до и после. I've been authorized to inform you that Ой, you're надо было being первое найти. transferred to the UC Vigilance. You'll find out more when you get there. Other than that, I'm not at liberty to divulge any additional information. Ну да. Smart decision. Stand by to be transferred. Ну что, соглашаемся, да, на этот It might раз? not be Jemison, but this ship is starting to feel like home. I'm telling you, the commander's got plans for this loser. Why else would he be going through all this trouble? I still don't understand why he trusts a criminal. Seems like too much of a risk. Тут получается втиху хотят с собой поговорить. Ну как бы со мной. Не с тобой, а со мной. Давай. Мы на все сейчас... А, и тут еще тоже вот интересная тема. Насколько нужно сразу соглашаться или нужно его как-то потрепать? Почему? Потому что может быть какие-то вот привилегии. Но я надеюсь, что тут настолько замудренно сделали. Было бы интересно, знаешь. Чтобы с него выбить больше, как говорится,
привилегий. Highly perceptive. Let me add that to your list of skills. Speaking of which, let's see what we're working with here. Мы это уже слышали. It appears you spent several years as... I also... Oh. Мы это проходили. Размером моей обуви. I will, when I'm ready. Now that we have that out of the way, let me introduce myself. My name is Commander Kibwe Ikande, and I'm in charge of this operation for UC SysDev. Are you familiar with what... Знаешь, что еще подозреваю? Сейчас, когда меня освободят, он скажет, что тебя тут освободили? У меня будет выбор, типа, ей сказать или не сказать. Как бы, я же говорю, двойную игру играть. Я надеюсь. United Colonies System Defense. Я не помню, это он объяснял это или нет? Actually, that's something new we're trying. I figured we needed to branch out. Кстати, как графика? Broaden our horizons. UC SysDev is a division of the UC Navy. Well, they handle the big picture stuff. We deal with a very... Еще одна тема такая, как в Сайберпанке была тема, что ты вроде как спойлеришь себе. Ну, игра настолько многофункциональная, что ты можешь, там, скажем, большинство проходит именно вот так вот прямолинейно, вообще не парясь, не видеть ничего. А ты проходишь так, что типа, опа, знаешь, типа, вот скажем так, у меня была точка туда идти, правильно? Я не пошел, я завернул сюда, решил своровать, и у меня сейчас, вот видишь, процедура, как говорится, вербовки. Где-то ты видел такое? Я не знаю, может быть и есть, а может нет. I don't remember asking how you felt about anything. We've been prodding at the Crimson Fleet for years, trying to take them down one ship at a time. But we barely scratched the surface. Да, хорош. If we can get someone on the inside, we have a shot at finding a loose thread we can... И на ультре не париться, ты понимаешь? Классная. Ну, нет, я видел покруче, если честно. Not for me. For yourself. Look, I'm going to make this simple. Agree to work for UC SysDev, and together we take... Я думаю, они решили сэкономить, ну, с оптимизацией, как бы, знаешь, за счет его оптимизации. Давай посмотрим. Well, first of all, we'll forget about the infraction that landed you on the vigilance. Wipe the slate clean. Better still, depending on how well you do your job, we'll even kick in a few extra credits to offset any costs that the operation will incur. Or you can throw all that away and end up back in jail with a hefty fine attached. Of course you have a choice. It's just stacked in my favor. So, what do you say? Она выходит, вышла на как его, ну, последний Xbox. Там больше FPS. Ну да. Ну давай я в деле, да? Smart choice. I'm going to have one of my men escort you to the operations center. I strongly suggest that you don't give him any trouble. And don't bother trying to leave the ship. I think you'll find all access to the docking area is fully restricted. Ля. All right, let's go. Ты понял? Ты что здесь? Вот они говорили, багов... Чувак проиграл 60 часов и багов не видел. Ну вот это что за баг? Вот это вот. Что это такое? Это не баг?
И распиарил на весь мир, ты понимаешь? А когда не только она, этот робот тоже меня все время бегает, в меня тычется или в стенку упирается. Это не баг? Я уже не доверяю вот этим вот всем этим великим тестерам. Капец, блин. Никуда они в глаза долбятся, чешо, я не понимаю. Не видя таких вещей. So, you took the op instead of serving the time. Gonna be the commander's new mole, huh? Going in alone, infiltrating a bunch of things. You've got a lot of guts. Still, it makes you wonder, especially with the stories that go around. Excuse me. Like the one about how the fleet deals Что with надо? performance by Что lashing надо? to the hull of a ship and then slowly letting the air out of your suit. Я не по своей воле здесь. Imagine a worse way to go? I know I couldn't. Меня But заставили. I wouldn't worry about it. Since the commander handpicked you, I'm guessing you can hold your breath for a really long time, right? Hello? Hello. Что делаешь? Что ты тут делаешь? Объясни мне, что ты тут делаешь, чувак. Ля, они это не перевели. А хотела бы, чтобы они это перевели. Да, вполне, что он проплачен. Я понял. Ну, я Fallout играл третий только. Мне твой шлем нравится. Блин, ладно. Не будем домогаться. И залутать нечего. Mass Effect. Да он мне человек в Ютубе написал, это что, Mass Effect? Ну, Mass Effect, по-моему, от третьего лица. Ну, вот так он, типа, не? Mass Effect. Так. Что мы здесь имеем? Кофе. Okay, hello. Привет. Hello. I saw one of the ensigns get an Alpha Centauri from Officer Petrosian the other day. The man takes his job very seriously. Open. А это не open. Ладно, пойдем там, где open. Ля. Из грязи в князь называется. There's a huge difference between being prepared and carrying too much. Если вы мне покажете, где магазин у них есть, я буду так им признателен. Я сделаю любую миссию. Hey, hey. Yes, what? Ah, there you are. Excellent. Now that we've established your level of cooperation with us, I want to introduce you to your new home. This is the Operations Center of the UC Vigilance. SysDef's nerve center dedicated to the destruction of the Crimson Fleet. Я прослушал его, честно говоря. Подумав о этих заметки, почему, не перевели, то, что они не перевели. Я думал, может перевести это, ну, как бы сделать этот перевод такой дополнительный, как бы, да? Я могу его сейчас сделать, как бы прямо вот здесь, вот на месте. We are currently in the Sol system, in deep orbit around Phobos. As to why, I'll explain momentarily.
А, я понял. Whether this ship is impressive or not, you're the key element that we've been lacking. We need eyes and ears inside the Crimson Fleet. Someone who can feed us information, evidence, and expose their weaknesses. The catch is that you can't just knock on their front door and ask for an application. Getting inside is going to take some finesse. Я понял, да. It certainly does. So listen up. Our intelligence has managed Да to по-любому find a там possible будет opening into the Crimson Fleet потом through покажется, Sersha Bowden, one of their contacts. окажется, что She пираты works for там the trade в authority in Sidonia. каком-то So мере you'll be делают using a container правое of Aurora дело, loaded on your и ship to get her attention. а это как бы система, как обычно, знаешь, это все делается. That's classified. Suffice to say that the smuggler who was previously holding it will be spending the rest of their life in prison. Что самое интересное... А, Антон, привет. Да, спал. Я, кстати, думал запустить после этого колды, то, что ночью ты заходил. И думал, не пойду спать, пойду запущу. А думал, потом я сейчас бы здесь уже вот так вот стримил. Что-то я хотел сказать по поводу игры. That's right. So it'll be your job to convince this person that you're the real deal. Once you bluff your way into the Crimson Fleet, then the operation proceeds to evidence gathering. That's where my second-in-command, Lieutenant Gillian Toft, comes into the picture. She'll explain everything you need to know. Well then, I suppose you'll just have to take your chances. In the meantime, I expect you to follow my orders. Вспомнил, что хотел сказать. Remember, this entire operation rests on your ability to infiltrate the Crimson Fleet and bring us the evidence we need to take them down. Я вспомнил, что хотел сказать. Когда я был там на корабле, пришли пираты, короче. И помимо того, чтобы с ними договориться, я их просто начал атаковать. Я размотал всех там, да? Вот. Так, ну, когда он пытался с тобой договориться, он довольно вежливо с тобой разговаривал. Типа, якобы он пытался тебя, ну, там, договориться, да? Типа. Ну, как-то так. Ты только что проснулся? А, не, я в 11, начало 11 проснулся. Не, это не плагин, это они сейчас сделали такой перевод такой. Корявый пока что. Но он дорабатывается. Ну, тут плюс-минус понятно. Понятно. Then you better learn to swim, because you're diving right into the deep end on this one. I've studied your profile. I know you can do this. I'm not about to throw away someone's life on a whim or a prayer. Just use your best judgment, trust your instincts, and watch your back. Call of Duty. Я могу, братишка, я могу, в принципе, сделать другой перевод, ну, этот наложен, но он будет не так выглядеть, знаешь, как бы оно будет шрифт на шрифте, ты понял? И это может сделать весь экран. И любой там всплеск каких-то субтитров, там, ну, титров, неважно чего, там, он будет прыгать именно таким вот, ну, короче. Я это уже проверял, прежде чем начал. Да, я тоже так подумал. Потому что очень быстро они сделали его. Игра вышла только вчера. Они уже тут уже замутили 1 200 000 с лишним слов
перевода. Ты понял? If you would kindly continue. Да. Да, кстати, да. Слишком много мусора. Насчет Call of Duty, Антонович, это такой, ну, спорный вопрос. Детализация выше, чем у Call of Duty, как по мне. Так, ну что, мы этот... Продолжение. Я думаю, что после отказа... Давай по... до последнего будем доканывать его. You're working for me. Look, before you begin, I want to make something perfectly clear. Давай, проясняй. As an undercover operative for UC SysDev, you'll be expected to follow our code of conduct and ethics. Allow yourself to stray too far off the path, and you stand a good chance of spiraling out of control. Видишь, как получается? Если бы я не выбрал тут этот вопрос, то он мне не открыл бы. Это как в Сайберпанке. Там в Сайберпанке у тебя есть типа главные вопросы, да, типа цитаты. А есть дополнительные, они не столь важны. Но ты, если ты столь этих дополнительные выбираешь, то у тебя главные вопросы исчезают. И у тебя получается уже совсем другой диалог с чуваком. Как бы, знаешь, как говорится, подводные камни там, типа, ну, в этом плане. If you would kindly continue. Давай вот это проверим, что он там скажет. To put it simply, you can't go into every situation with guns blazing. Think before you act. Calculate what you're doing and pull the trigger only when it's absolutely necessary. At the end of the day, your primary goal is taking down the Crimson Fleet. That's the greater good. Как и Сталкер. Что-то я прослушал, что он сказал. To put it simply, you can't go into every situation with guns blazing. Think before you act. Calculate what you're doing and pull the trigger only when it's absolutely necessary. А, ты понял, что я должен максимально стелс вести. Down the Crimson Fleet. That's the greater good. The Crimson Fleet doesn't follow the rules. They only abide by one thing: money. All of their morals and social graces fall by the wayside in pursuit of their greed. At first glance, this can appear quite enticing. So I'm warning you not to get lured into their trap. Think you can handle that? Как по мне, вот это вот вопрос, как говорится. Well, you better learn quick. Otherwise, I'll start looking for someone to take your place. Anyway, it's time to hand you over to Lieutenant Toft. She'll brief you about the details of the evidence-gathering portion of the operation. Now, get out of here, and good luck. No. А, вот, еще есть вопрос. That's easy to answer. You don't. We'll be monitoring your activities from the vigilance and attempting to keep it within your vicinity. When you feel you've gathered enough evidence and at the completion of your assignments, head back here for a debrief. Beyond that, you're completely on your own. All we know is that she's been with the Trade Authority for years, which means she's been privy to some seriously shady deals. She's shrewd and she's diligent. The only reason we were able to connect her with the Crimson Fleet at all was thanks to an informant. I'm afraid she's the best lead we've got. Она там уже просто локализацию удалили, тупо удалили. Она была, присутствовала, ее удалили. Please finish your thought. Да подожди, чувак, что ты дай мне тут выбрать? Я же думаю, что тут же зависит моя жизнь от этого всего. И мой сейф. Давай. While you're running with the Crimson Fleet, you're undoubtedly going to be faced with some morally gray decisions.
It's going to be difficult for you to weigh the consequences of pulling the trigger while maintaining your cover. Do what you have to do, but remember why you're out there in the first place. Ля, исчезла, прикинь. Да, да, вполне. Вернуть? Так это не вернули. Это частная разработка перевода. Это не вернули. И возвращать они, по-моему, еще не собираются. Then you do what you have to do. Подожди. The Crimson Fleet Я has не the то. potential to kill hundreds, even thousands of people per year. If it takes a few deaths to maintain your cover, then so be it. But Понял, only да? as an absolutely final resort. This is not a licensed killing spree. Understood? Understood. That's why I expect you to constantly seek alternative means to overcome your obstacles, rather than blowing holes in them. Look, I can see that you're struggling with this. So let me simplify this for you. If there's a route to your goal which doesn't involve killing innocent people, I'm urging you to follow that path. Use your instincts. I'm certain you'll do the right thing. Ну все, последний вопрос. Идем дальше. For your own safety, nobody but myself and the crew of the Vigilance will be aware that you're working for the United Colonies. Basically, if you land in jail, you're going to have to deal with the fines. Да-да, не, я половину вещей понимаю. Я просто тут, ну, знаешь, как говорится, внимательно просто отношусь. А так бы я на слух понял бы и делал. Я, ну, он 2,5 часа я вчера стримил, позавчера. Я же там это все без перевода тупо делать. Ну все, чувак, мы с тобой решили, что я буду агентом. Бонд. Джеймс Бонд. Женщина смотрит на меня, не понял, что ты хочешь от меня. Сказал? Бонд? Excuse me. Не excuse me. Значит, я могу воровать, правильно? You're carrying too many odds and ends. Time to let something go. Вот эти вот вещи, я думаю, стоит перевести, не? Попробовать перевести. Это бы интересно было почитать. Я имею в виду только эти вещи. Ну как это сделать, если чтобы оно не высвечивалось в основном, как бы, потому что это получается накладывается этот сканер, он переводит все, что в этом окошке происходит, понимаешь? Теперь если ты, вот скажем, вот тут вот получается где там. Если вот это название Сары Морган будет слева, то оно будет переводиться, накладываться на ее, написано на русском языке. И тоже меня поразило, что там ну, такой большой выбор языка. Можно попробовать кое-что еще. Там есть еще одна тема, которую можно добавить, и посмотреть, что она даст. Been a long time since I've been to Mars. Sol system doesn't get a lot of traffic. Давай. Fine by me. Oh, okay then. Да, ты пока напишешь. Bye. Так, ладно. Ля, нету багов. Да нету багов. Ну, я 60 часов играл, ни одного бага не заметил. Чувак, ты куда летишь? Ты понимаешь?
А, космос, я понял, пардон. My fault. Hey. И еще так смотрит на меня. Чувак, не пали меня, не пали меня. Я по ту сторону лечу, да, типа. Опа. Оп, и сел. Да я думаю, да я сейчас поставлю, я уже заклипил. Yes? Что есть? Что за дичь происходит у вас здесь? А? Что это такое? Что он творит здесь, а? Back in basic training, I had the record for fleet kills. Чё? Most of our operations team graduated top of their class at the academy. If there's fleet out there, we'll find them. Очень интересно, что она ответила. Это 1000, да. Ладно, идем. Hello. Hello. Yes. Что-то с ней. В чем прикол? Вот мы на лифте поднялись, правильно? Там была красная дверь. И вот она очень похожа на это, вот именно это место. Об стену, да. Sidonia is an industrial town. The people there tend to be... Goodbye. Goodbye. Не понял, а что это? Мне туда надо? 10 метров. А что, не открывается или что-то это? Да, не 5-го, 6-го. Нет, тут у меня как получилось? У меня есть подписка от этого геймпасса. Знаешь, геймпасс от Xbox из-за малых. Вот. И я просто немножко добавил и все. Я сейчас в последнее время не очень, уважаю делать приордеры. Уже не раз лоханулся на эту тему. А, я здесь сидел, кстати, видишь? Они здесь со мной разговаривали. Это как-то я отдаляюсь от точки. Вам не кажется? А, это тюремный ящик. Прикинь, это тюрьма. Здесь тюрьма, короче. Pardon. А как мне... попасть туда? Что-то не могу понять.
Открывай дверь. Женщина. Да, да, да. Знаешь, что сделал? Подожди. Моменту мора. Вот так лучше. Да. Усталость от перегруза. Планировали. Да, наверное. Ну что, видишь, вот точка 10 метров. А как туда зайти? Wonder where this will all lead. Dropping off a few choice items? Until later. О, у меня навык новый пришел. Где у нас тема миссии? Deep cover, видишь? Смотреть курс. Вот так он здесь. На корабле. Блин, Л. На карте. А, блин, это же карта, что ли? Ёлки-палки. Где карта маленькая этого своего корабля? Хорошего дня. Спасибо, братишка, спасибо. Хорошего дня, тебя взаимно. Да, заходи, как вернешься, заходи, я еще буду. Я думаю, еще долго буду. Я думаю, кое-что еще экспериментировать. А, так вот, у меня дал. Howdy. А, точно, она же. All right, we don't have a lot of time, so I need you to listen up. While you're working undercover, it's imperative that you gather as much evidence as possible. If you find any records that look suspicious or incriminating, you bring it to me. Is that understood? Understood. I'd scour every inch of wherever the Crimson Fleet sends you. Otherwise, you're wasting our time and risking your neck for nothing. Criminals are sloppy. Look hard enough and I'm certain you'll stumble across their mess. Rationalize it however you like, but that evidence is critical to the success of Commander Akande's operation. I want data slates, computer downloads, handwritten notes. Hell, I'll take anything if it'll get those bastards thrown into the brig. Так, подожди секунду, я вернусь. И продолжим. Похоже, я задел за секунду. You still there? You seemed like you were about to make a point and then... nothing.
Did you lose your train of thought? Мне вот интересно, если я наложу перевод, зиме я вернусь хочу. Да-да. It's not you, it's the Crimson Fleet. That minor skirmish you had with them on Vectera was nothing compared to the death and destruction those pirates leave behind. If you've seen what I've seen, you'd understand why I'm pushing you so hard. Да ты что? Then you'll understand why it's so important that this operation is successful. Anyway, before I let you go, there's just one more thing. Commander Akande has authorized a credit disbursement for each piece of evidence that you return, as compensation for your efforts. Мне нужен новый корабль. Зачем платить кредиты во время военной операции? Well, that's just it. You're not career military, are you? And speaking frankly, you're completely out of pocket during this operation. You'll be paying for your own supplies and other unexpected incidentals. So, if I were you, I'd stop asking questions and accept the compensation. Ладно, давай согласимся, тут уже кому такое. Теперь говорите на моем языке. It's not generous, it's motivational. Commander Akande's Мотивация деньгами. Терпеть не могу. We've loaded a container of Aurora into your ship's cargo hold. We're also providing you with a sample you can use to tease the goods. We've cleared your ship for launch. Proceed to бабло, чтоб ты Make сдох. contact with Saoirse Bowden. На поле And with боя. any luck, she'll Нормально. point you to the Crimson Fleet. That should do it. You're dismissed. Опа. We'll be keeping them close at hand until this operation is complete. So, we'll be holding them in the Vigilance's brig. If you're feeling particularly ruthless, you could always head down there and say hello. I'm sure they'll be thrilled to see you. Still, if pirates are involved, shouldn't we go after them? Don't worry, the container's been registered with UC Security, so you shouldn't have any trouble. Even if you're scanned. Of course, if we find out you tried to sell it to someone outside the boundaries of this particular operation, well, I don't think I need to tell you the consequences of making that mistake. Not really, no. I've learned to keep my personal experiences separate from the job. Странно. Yeah. Maybe. No, it's not really an appropriate time to be going over my private life. There are much more important things to be done. Let's just stick to the job at hand and concentrate on the mission. But, maybe we can talk about it some other time, okay? Окей. Ладно. We'll be here if you need us. Я понял. Okay, hello. Без я уеду. Я с ней уехал. С ней. О, видишь? Сейчас открыто. Получается, я должен был с ней поговорить, чтобы открыли мне двери. А почему тогда мне не написано было, что с ней надо поговорить? Тоже баг, не? Where to next? Так, ладно. Куда мы летим? Где наша миссия? Наша миссия здесь. Это где? Марс. На Марсе? Да ну нафиг. Мы на Марсе, пацаны. Все.
девчата. Мы летим на Марс. Долгожданный Марс. Кожаную куртку. У меня есть там, по-моему, одежка на него. Где такая здесь? Здесь. Вот. Такое. Такое. Вот такое тоже есть. Ну, вот видишь, они, как говорится, по этому, по уровню слабые. О, ля, что я получил. Из-за того, что я вступил. А, я понял. У меня есть, видишь, этого, одежка этого пирата. Могу одеться в пирата. При желании. У нее тоже, видишь, у них слабые эти. Можно попытаться, в принципе, одеться. Ну, а потом, когда уже будет нужно, реально. Look at this place. I can't imagine being cramped down here, choking on the fumes and the dust. No trees, no grass. It's depressing. How's it going? Can I help you? Yo, hey, what's up? You looking to do some shopping here at the Trade Authority? Я хочу продать. I'm Manaki. Feel free to ask me anything and I'll do my best to help you out. Обмен торговли, давай посмотрим. I'm still new here, so I don't know how qualified I am to answer that. We're like this huge network of shipping and trade throughout the known universe. Everyone. Free Stars, UC, even Varun uses us in some capacity. Because I guess we're all about free trade for all. Yo, I wouldn't be surprised if we bought and sold from the Crimson Fleet, right? They pay my salary, so as far as I'm concerned, they're all right in my book. Обмен или продажа? Man, sorry, I can't really say that. Really, they told me not to say anything like that because rumors. Есть нелегальная продажа. All I know is that we're running a business here. And I was told to take in all trades and sell whatever we've got. And listen, I'm not gonna worry about anything other than that. Ну давай. Cool. That's what we do here. Так. Вот видишь, все началось. И что мы хотим? Это продать, не? Или купить? Купить. Продать хочу. Продать. Так, что мы имеем? Продать. Вот. То есть сколько у нас пушек этих? По-моему, вот это вот. Это все пушки, правильно или нет? Давай попробуем другое. Ресурсы. Вот это вот все. Что такое? На версию 1.1.1.1. Это материалы, которые мне пригодятся в будущем, правильно? Получается. Ну, не совсем пригодятся, но что-то есть с этим делом. Одежда. Одежду надо продать. Фига. Вес и смысла от него никакого. Продаем сам это значение. Продать.
Продать. Продать. Шлем. О, я не знал, что у меня есть новые. Понял. Потом проверим. Костюмы. Костюмы. Я даже не знаю, что продать. Это мы продадим. И оружие. Оружие, цена. Пистолет, шотган. Автомат. Что еще у нас есть? Что у нас еще есть? Надо все продать. Опа, что это мне? Нам не надо. Микро. Это все копейки стоит. Вот что это такое. Тоже не надо. Ножик тоже перочинный ножик. Зачем он нужен? Продадим его. А, вот тут как раз количество написано, понял. Вот эти вот железо, это алюминиум, все вот это нужно для крафта. Есть там и, короче, возможность крафта, кстати. Конечно, это все дичь, которая просто вес берет. И вот и токсик тоже не токсин не надо. Количество 15. Продать все. Так, ну что у нас с весом? Вес у нас 56. Блин, мы все равно перегружены. Рюкзаки. Это, я думаю, круче. Мы что-то по-пиратски продаем. Блин, капец, вот пока разберешься, полдня уйдет. Шлем. Я думаю, из оружия что надо продать. В принципе, оно не так уж много весит. Это оружие. Ну, эта пушка как бы такое себе, если честно. Поэтому можно... Сколько? 8 штук, прикинь. А, так вот. Угу. Все, аниме. Продать. Так, мы продадим количество 6. Повторить. Нам нужно одно, пистолет. Одно. Куда я столько набрал всего этого? Одно. Одно.
Надеюсь, это оно не ломается. Да. Надеюсь, эти оружие, ну, это все не ломается, потому что придется, ну, бедствовать потом. Помощь. Ресурсы. Да, я понял, что это, ну, такое себе. Ну, это я не знаю. Ну это ресурсы. Вот это пригодится. Ресурсы не нужны. Сильвер, вот, видишь, у меня. Sounds like a plan. А теперь хочу купить. Теперь купить. Что у вас есть? Ножик. Кстати, нехилый ножик комбат. Шотган, по-моему, да, двустволка. Пистолет. Это мы... О, снайперка. Это винтовка, это не снайперка. 3000 стоит. О, с глушаком. Вот я думаю, с глушаком стоит взять. Мы же сейчас будем спецагенты. Нам нужно втихую убивать, правильно? Что с одеждой? Это нужно мне убирать его. С этого. С функций. Это получается, что я продал. Он и мне его брата продает. Понял, да? Да, видишь? О, вот это надо, кстати. Здесь имеем медикаменты. Они нужны, кстати. Разные. То, что я продал. Ресурсы. Платим. Я думаю, найдем его, не? Кажется, это все надо тоже, видишь? Не просто так я это не продал. И медикаменты, я думаю, купить. И что-нибудь. Это рисковое разнообразие патронов здесь просто зашибись. Что-нибудь тут взять из этого. Или может ничего не тратить. У меня вроде как пушка есть. Подожди. Я посмотрю, что не то с пушкой. А, она без глушака. Желательно с глушаком. Так, короче, продаем эту пушку и берем с глушаком. Давай, мужик. С глушаком берем. Вот это вот, Кракен. Точно. Или эту. Думаю, эту. Взяли и продать. А эту продали. В принципе, видишь, ну, они не похожи, конечно, но... Короче, научимся. Сейчас у меня есть с глушаком. И патрики. Подожди, а какие здесь патрики? Здесь патрики... А, 7, вот. Кракен 6,5. Это 7,7. Это 7,7. Ну вот 7,7 как бы неплохо. Она 6,5. Правильно?
6,5. У нас 6,5. 133. Продать. Все, продать из запаса корабля. А что есть? Это что это такое? Запасы корабля. Happy to help. Take a look. Пить. 6. Во, есть. Так, мне нужно... Бля, дорогое. Ну. Что так дорого? Не будем покупать. Найдем. Все, пошли отсюда. Слишком долго мы задержали. Все, до свидос. If you're here to buy or sell, you might want to talk to Octai. I'm busy. Wouldn't be the first time I've heard that line. Oh, don't give me that look. I'm just having a laugh. What have you got for me? Aurora, huh? Nice. A little too hot to handle, though. What else you got? The Trade Authority turning away contraband. Now I've seen everything. Юрий все делал все. All I'm going to point at is the ceiling, with my middle finger. Get that stuff out of here before UC security catches on. Of course, if there's a finder's fee you're offering, I might, well, bend the rules a little bit. You must be new at this game, love, so I'm gonna let that one slide. In our business, nothing gets done until money is exchanged, even if that means leaving a credit on each and every rung of the ladder as you climb your way up. Давай, не вопрос. You know, it's funny. Suddenly, I do remember someone who might be able to unload that stuff for you. Well, well. It appears she suddenly remembers everything. How nice. There's a buddy of mine who runs with the Crimson Fleet. Goes by the name Adler Kemp. If he isn't passed out, you can find him killing the rest of his brain cells at the Broken Spear. Oh, and it's been a pleasure doing business with you. It's been a long time since I've been to Mars. Так, что у меня с весом? 80. Нормально, Soul отлично. system doesn't get a lot of traffic. Все, идем, женщина. Found a clutch of heat leeches. Вот теперь я доволен. Что здесь у нас? Это сохранение. Опа. И бакик. I have a pen pal in New Atlantis. We've never met in person, but she's still one of my best friends. Oh man, I'm running late for the meeting. What time is it? If you need a quiet spot to think, the community center is a good place. Go! Так, что мы у них здесь слямзить? Hey there. I heard they found another new fresh water Тебе помочь? deposit for one of the mines. So much better than paying those Ляша ridiculous девчонка import творит. prices. Прикинь? There goes. I wish there was more to do around here. А, это с... Thinking gets old. Все, что красное, это спереди, украсть, типа. Что это такое? There are many stories in films about humans, ghosts, and other entities on Mars. No wonder they do not take religion seriously. My shop may not look special, but it's locally owned and easy. The Lux condos aren't anything special, but plenty of people come home.
This is right where I belong. Wish my family understood that. Куда иду, не понимаю. Struck oil, but it turns out it was just another deep water deposit. Be careful around the equipment. Don't want to lose your arm or something. Туалетная бумага. Метаболик. Тихо, 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 тихо. Никто не видел? If I were you, I'd put that back. Нет. Оно мне нужно. Это отмычка была. А в тюрьме, ну да. Короче, идем. Нечего здесь лутать, нечего здесь воровать. А, вот у нас двери. А что здесь? Смотри, везде можно зайти. But it's my turn next time. You're gonna have to guess mine, and I'm not gonna make it easy. Hey, I haven't seen you around here. Best not be looking for trouble, right? I've seen some karate videos. Do you want to hear the song I just made up? I'm a bunny, you're a bunny, he's a bunny, ha! Ты же видел, что я сделал? Вначале не видел? Я типа зашел, там, короче, вообще ну, миссии вообще, миссия была в другом месте. Я решил взломать там ящик на глазах у полицейских, короче. Они меня взяли в тюрьму, но не в тюрьму, они отдали мне капитану, а капитан завербовал меня шпионы. Ты понимаешь? Do you ever get songs stuck in your head? Sometimes I have to make up my own songs just to get rid of them. Вот эти вот вещи, я думаю, перевести вот так вот, поставить здесь по этот транслит и читать. Может, что-то будет, ну, что-то интересное написано. Как ты думаешь? Ну, по-любому истории написаны всякие. Подробности о... These are supposed to be luxurious condominiums? Huh. If you ask me, I find them to be rather... Да, я знаю. Ну, там может быть что-то интересное там и так далее. Потому что есть такие там... Были моменты, что... Объясняется ситуации, как бы... Когда только начинали играть. Рубик. Видишь, там красная точка справа? Это называется украсть. Как вот там в Ассасине. Hello, madam. Not a lot of work for someone like me around here, but it's okay. Это так, чисто посмотреть, что у тебя есть. Теплер. Ну, в принципе, нечего ловить.
Можно лечь поспать. Прикинь, пришел чувак. Пришел чувак. И улегся спать, типа, от балды такой. О, душевая. Я надеюсь, не надо ничего этот замылить. Что-то взлетело. Такое чувство, как будто взрыв был. Капец. Лутаман. Это все вина Таркова, я тебе говорю. Если бы не Тарков, я бы так не лутался. Ладно, идем отсюда. Подожди, не идем, подожди секунду. Я хочу продать то, что я тут натаскал. Нам деньги нужны. Малого нет? Если что, я не при делах. Вот это все тоже переводить. И не знаю, что тут здесь написано интересного тоже. Блин. Вот какая и денег уже насобирал. Уже штука есть. Малой, если что, я тебя почистил шкафчик. Если ты можешь сюда игрушки свои ставить. Все, чистота и порядок. Пользуйся. Не стоит благодарности. А что ты смотришь? Я думаю, нас обоих. А ты смотришь. Ладно. Отец. Воришка. 12 рублей. Кредитов. Все, идем отсюда. Призрак, прикинь. Подвиньтесь. Так. Чувак, я тебе... Да. Я принес. Можно подзаработать. Так, где там все это? Вот это вот, да? А, не, продать. Не продать надо. Вот. И продать. See you around. Сколько у меня денег стало? Где оно? А, я могу сейчас, видишь, этот увеличить. Давай увеличим. Второй уровень. Все. Вес. А че у меня вес такой большой стал?
Welcome to the Sidonia. I'm still learning where everything is and where it goes. Хватит болтать, дай продать тебе. Так, вот, книжки. Книжки продать. Подожди, один не ходится. Вот они, вот. Так. Мне интересно, а их можно читать, типа там написано что-то, или это чисто так? Yo, stay good out there. Давай чекнем. Исследовать. Так исследовать. Почитать. Ну вот, да, и можно, кинь. Получается, блин, так я не знаю, тогда стоит, может быть, реально транслит сделать вот так вот на всю эту картинку сюда. Ладно. Но с весом 8, ну нормально, 85 нормально. Пойдем, короче. This here is the most important work in the galaxy. We mine the resources that make spaceships possible. Just harder to keep. Unless you're here to serve me another drink, you can turn around and walk away. Oh, yeah? Well, I don't know who the hell you are. So what makes you think I'm going to help you out? Hey, why don't you say that a little louder? I don't think every single UC guard in Sidonia heard you. Okay. Yeah, I think we can help you with this. If you've got a whole shipment of this stuff, you're going to need to move it fast. But you're going to have to do something for us first. Yeah, sure. If the Trade Authority won't even deal with the shipment of that crap, where else you gonna go? Just cool your thrusters for a minute before you wreck this deal for the both of us. Well, this is utterly ridiculous. Do we really have to jump through these hoops to get what we need from you? Lady, if you want me to move that shipment for your pal here, you're going to do whatever the hell I want. You got that? Now listen up. Because I'm not going to repeat myself. I need you to deal with a miner who's racked up a bunch of debt. He probably spent it all on booze, not that I blame him. Either way, I want that money back. What do I need to do here? Write you an instruction manual? You can do this loud, you can do this quiet. I don't care. I just want my goddamn money, and I want this guy to remember who he screwed over. Feel free to throw as many credits in my face as you want, but that isn't the point. We need to make an example out of this guy. His name's Carl Fielding. I think you'll find him wandering around the Deimos miners' quarters. Don't worry, you can't miss him. Just look for the most miserable-looking guy in the entire place. И что, я деньги слил? Получается, да? Ого, 20 тысяч кредитов, ты понял, да? Как бабло надо поднимать. На иврите нет. Вот я бы поставил бы на иврите, на украинском бы поставил. Не вопрос. Нету этого всего. What now?
Что у тебя слямзить можно, чувак? Сигареты? Прикинь, сигареты. У меня такой нож. Shouldn't you be leaning on fielding by now? Don't want to get yourself with a loose grip on your equipment when one of those particle detonations goes off. I'm going to pretend you didn't just steal that. Так. People always ask me what I think about money. О, зовут полицию. You're coming with us. We'll be taking any contraband and stolen property you have on you. Капец. Все, что натырено, все забрали, гады. Ладно, хватит, идем по миссиям уже. Ну, эксперимент прошли как бы. Насчет воровства, понял? Тот, кто ворует, что проходит, что он получает. Ну, а с другой стороны, могли продать, штуку баксов получили. Ну, все. Something I can help you with? Whatever. You again? All right. Well, what the heck is going on? Huh? Huh? Adler Kemp. Who the heck is that? Действительно нет времени на Play игры. what games? You're obviously confusing me with someone else. Look, Я путаю. I'm tired. It's been a long day in the mines. I just want to go home, wash off the dust, and relax. This has been fun, though. Whatever. Hey now. Take it easy there. Let me think about that person you mentioned. Быстренько вспомнил, да? Was it? Адлер. Wait, you mean that Adler? Yeah, sorry. I thought you were talking about someone else. Быстренько. Прозрел. I told him I'd pay up next week when Deimos cuts our next profit share check. I'll even bring it to him personally. Sound good? Yeah? Yeah. Ты прикинь, здесь рэкетом занимаюсь. Сочи который. Что ему ответить? Напиши, что ответить, я сейчас приду. Я кофе обновлю быстренько. Мне что-то клонит просто. Я динамичные ну, этих вот. Hello. Сейчас. You okay?
Well, what's going on? You going to say anything? Or what? Well, what's going on? Последний вариант? Давай. Come on! Give me a break! What the... Look, I haven't got a single credit to spare right now. Okay? You can't squeeze blood from a stone. You know? Right? Что-то философия здесь подходит. He's already been through enough. Что сделаем? Какой выбор? Давай спросим, почему вот так этот парит кредиты. I'm a miner for Deimos. Ой, я прочитал опять твой сообщение. But here I am. Yeah, it's a lousy company. It pays me a salary, but I depend on the profit-sharing bonuses to keep food on the table for my family. Hey, now wait a second. Just because things are tough, and I might be spending my afternoons at the spear, it doesn't mean I don't care about my family. Adler doesn't get to judge me. No, he's just a low-life pirate who thinks he can push everyone around. What games? Why are you doing this to me? I don't have the money. Вот что здесь смотрит. Я понял. Это то, что было с этими пиратами там. Возможность такая. Что выбираем?
That's what I'm hoping. Жалко стало. Что, сделаем тоже первый? Или 4 сделаем? No way! I'm already working my fingers to the bone! Давай, говори. Дожмем. Well, I might be able to cash in a few of my Deimos shares. Great. That's all I need. To become a charity case. How much lower do you expect me to go? Huh? А, его нужно убедить, получается. I know. Adler's paying you to lean on me. Не-не. You're just doing Надо было научиться убеждать. Ты понял, как бы здесь с тобой миссия заключается в том, что ты должен подобрать так вопросы, чтобы миссию сделать. I won't do that. I'm a miner for Deimos. Yeah. It's a lousy. Hey. Now wait. Just because things are tough, Adler doesn't get to judge me. А уже все, не вернешь. Ну ладно, я понял тогда. А что делаем здесь? Атаковать его? Или погасить за вместо него? 3000, прикинь. Мы твари. Ничего, эксперименты делаем, чё? Я обожаю эксперименты. Погасить? Ну, давай погасим. Может, он нам поможет в будущем. Как шпион, понял, да? I don't even know what to say. Thank you for everything. And don't worry. I'll never borrow anything from Adler again. I promise. Воровать мы проверили, что такое воровство. Убеждение мы провалили. Что дальше? Надо ему спереть этот нож, который у него там на столе. Подожди, а мы куда? Нам к Адлеру надо. А, вот он. Блин, забрали нож. Have something for me? Yep. There, would you look at that? I knew that bum was holding out on me. He going to be a problem anymore? Or did he get the message? Well, damn. If you want to make a name for yourself in this racket, you can't pull any punches. Still, you got my credits back, so it's not a complete loss. You know, if you like this kind of work, I can get you more. A lot more. You think you can handle running with my, associates? If you haven't figured that out by now, then maybe you aren't cut out for our line of work. No. There's no maybe. If you want to join up with us, you have to push every damn chip you've got into the pot. I'm talking all in.
So can you handle it or what? I'm interested. Come on. You're not shopping for real estate here. I'm offering you a crack at some real money. So can you handle it? Он же пират, получается, правильно? That's what I'm talking about. I like your style. All right. I'll call ahead and get a hold of Nevamora. She's second to the big boss himself. Head out to Europa. You'll find her there. I suggest you listen to whatever she has to say. Oh, and I've taken care of that Aurora shipment for you too. Don't spend all that cash in one place. Нормально он так доплатил нам. Sidonia is an industrial. Let's see what you've got. У тебя ничего нет. Talk to you later. Used to think I was Vanguard material. О, уже ночь. Юху. Блин, столько возможностей здесь в этой игре, если честно. Hello, good day, Captain. There is room in my storage hold for further items. Storage hold. Это... А, вот я ему скинул топоры, блин. Надо было их продать. Блин. Goodbye, Captain. Goodbye. Так, я пойду продам и сейчас вернусь быстро. Сейчас будет. Сейчас мы полетим этот. Я его продам. Пока я здесь в магазине. Я этот магазин, знаешь, сколько я искал? Наконец-то нашел. Когда продам все лишнее и все. I'm still learning where everything is. Так, продать оружие. Топоры. Продадим ему 4 штуки. Все продадим, короче. Нафиг. Так, и тут что мы еще? Что мы имеем? А, вот его точно лучше. Вес больше. Там мы этот продадим. Так, что мы еще взяли там? Ля, одежда какая у меня, да? Тепловой, еще холод есть.
Продадим, пускай будет. Happy to help. Take a look at what I've... А купить у него получается нечего. Почему? Потому что это все я ему продал, правильно? Come back anytime. Anytime, anytime. Все, полетели, короче. А, подожди, так мы можем отсюда уже улететь. Нам сюда, правильно? Сокращаем путь. Европа. Бум. Что такое принятие? Что он сказал, я не прочитал. А. Job isn't about the loot, but I suppose every dog needs its scraps. Keep whatever worthless junk is on that ship. Just remember, the only thing that matters is that Rake dies. Короче, нужно внедряться. Получается, нужно грохнуть его. Ну что, внедряемся, да? Может, для этого все пришли? Для этого нужно нам. И у меня есть... Your glimpse into a possible unfortunate future. So you'd better pay close attention. Ладно, давай. It's done when Rake stops breathing. Head back here when you're finished. And don't keep me waiting for long. Долго ждать. Я понял. Tracking Rick for months. He's making it tough, not gonna lie. He changes his location and identity so often, it's costing me a small fortune just to keep tabs. But you know what? It's worth every damn cred. He's made me look like a fool in front of Delgado, and I'm gonna have his head on a pike. Why, huh? Rick used to run with the fleet. Hell, I'm the one who vouched for him in the first place. Back then he had a different name and a different identity. He was a damn good earner too. Brought in a ton of creds. Everything was fine until he wanted out. So he ran. And nobody,
Это она намекает на меня, потому что я внедряюсь, ну типа намек, что меня ждет, если я когда закончу с ними. Так, ну и где оно? А, оно здесь, ёпта. Что это? Куда Сатурн? А, получается, здесь надо найти. Нам сюда нужно приземлиться. Ну пошли, пошли. Я готов. Путешествие начинается. Ну сейчас будут подстрелушки. I do not understand. Please confirm your intentions. Ага, хитрости-то прикинь. Или размотаем его так. Что делаем? Я не знаю, размотаем ли мы его. Мясо? Или поднимемся на борт и попробуем стащить его корабль? Знаешь? Ну, типа, не знаю, можно попробовать сделать ход конем. Якобы сказать, что я этого сиздев этот якобы, ну, обсудить и там его уже грохнуть. Ты понял? Давай второе выберем пока что. Я думаю, второе, ну, подожди. I do not have choice, do I? Okay, docking bay is open. Let's talk. О, не надо идем, такуемся. Докпри. Идем. This will all lead. Okay. Ну чё, пойдем? I'll head to my crew position. Ой.
not sure what to make of you being here. Дмитрий. If you wanted to kill us, you could have done that from your ship. If you wanted our cargo, we could have jettisoned it. I guess I should just stop talking and let you say your piece. Сейчас спросим. Остин Рейк. That is not something I am going to do, not until you reveal your intentions. No as far as you are concerned, I am Austin Rake. You want him? You're going to have to kill me. Now, do you mind telling us what this is all about? Что сделаем? Убеждение? Или просто размотаем их всех здесь просто в мясо? Блин, что за вопросы такие? Вот скажи вопрос, он меняет просто сразу же. Это, не, ну это прикольно, это классно. Сам факт того, что, блин, ты не знаешь, что выбрать лучше. Рейка. Че, подписаться, что мы эти? Или убеждение сделаем? Так, блин, мы можем постараться и без опыта размазать всех. Дело такое, как бы. Давай попробуем первое. Не? Или убедим его? You are asking me to betray my own crew. Что? Собственную что? Один раз, первое. Ну, мы второе выбрали. В принципе, те же яйца. Не, ну, с другой стороны, надо было, да. Там получилось бы, он бы сказал бы нам, кто такой Рейк. Как бы, ну, из-за того, что мы как бы за правое дело. Автоубеждение есть. Есть автоубеждение на RS нажать. Не. Слишком... Я хочу попробовать убедить его. Ну. Давай сделаем так. Первое. It's true. I do not know him that well. And some of what he says is suspicious. О, видишь? Damn. I do not really have a choice here, do I? Первое. Четвертое. А? Давай попробуем. Четвертое. Оранжевое. Посчитайте сами. Ты понял, да? Whoever he was before, he is a member of my crew now. Come on, Dimitri, enough talk. Let's just kill this fool while we have the numbers. Подожди, стой! Блин, у меня пушек не выставлено, ничего не стоит, блин. Нам нужно это сюда. Это
Сюда. Ой. Это сюда. Блин, надо было это. Кто-то хочет меня. Да, попробуем это загрузить. Да, загрузить. Давай по-другому сделаем. Интересно просто. Сейчас, секунду, я вернусь. Star Racket. Давай для начала сделаем одну вещь. Правильно. Мы выставляем оружие, чтобы у нас можно было потом этот. Еще. По башке надавать. И попытаемся его уговорить. Not sure what to make of you being here. If you wanted to kill us, you could have done that from your ship. If you wanted our cargo, we could have jettisoned it. I guess I should just stop talking and let you... Так, давай, короче. That is not something I am going to do. Not until you... As far as you are concerned. Now, do you mind... Давай вот это вот берем, да? Не, убеждение. You are asking me to betray my own crew. Да. It's true. I do not know him that well. And some of what he said... Damn. I do not really have a choice here, do I? Any decision that ends with a crew member dead is not one I am going to make. Come on, Dimitri, enough talk. Let's just kill this fool while we have the numbers. Да ёпта, я думаю, не собираются стрелять. Подожди, я не то хотел. Секунду. Я хотел ее выгнать, эту девчонку. Где это? Вот. Секунду. Сейчас проверим по-другому. Я хочу выгнать.
Типа наши... Что такое? Алло. Вот это? Да. Вот. Теперь мы ее с ней говорим. Так. Похоже, здесь... Bye-bye. Sidonia is an industry. You can't get rid of me that easily. Вот так вот. Кто здесь? А я пошел сам. Да блин, а что со мной пошла, женщина? Ладно. Так, опять выставляем оружие. Оружие выставляем. И сюда. Да. Да, и хватит. I am not sure what to make. If you wanted our car, I guess I should just stop. Так. Мы выберем сейчас 101. That is not something I... As far as you are... Now, do you mind? Да, вот его мы выберем. Или убеждение. Или автоубеждение. Что мы выбираем? Блин, вон, ты не хай. Что тут происходит? А, в принципе, автоубеждения нет у нас пока. Мы не можем автоубеждаться. Правильно? А ну попробуем. Автоубеждение. Не, нету. It's true. I do not. А, видишь, у нас другое сейчас появилось. Damn. Whoever he was before, he is a member of my crew now. А теперь мы возьмем то сделаем. Автосохранение. Куча экспериментов. Ну, я не думаю, чтобы они там сильно... Ну, может быть... Правильно, что не тут. Поменять кнопки надо. Чтобы F было открывать. Давай поменяем уже. Чтобы F было открывать. А И это было активировать этот F. Вот, ручной сканер фонарик. А И активировать. Это так, это так. Ну, очевидно. Поменялось местами. Я все время путаюсь. I am not sure what to make of you being here. If you wanted our car, I guess I should just stop. Так, ну, я хотел убедиться, что на борту нет настоящего. Что? That is not something I am... As far as you are concerned... Now, do you mind? You really do not know which one of us is Rake, do you? And you do not seem to care either, which makes me think you really want to save him. Okay, I have idea. We can strike his name from Manifest, make it so he was never on board. Then, when we dock, we will leave him on this ship and deliver him to another port.
Is that all right with you, Austin? Do I have a choice? Вот оно. It does not appear you do. Ну, well then, it is agreed. You go back to your ship and we will make sure Rake was never on ours. And in case any of your handlers get suspicious, here. We had an extra crate of supplies loaded, in case one got damaged. This should be proof you were not here to bargain. This unpleasantness aside, the people of New Homestead will be grateful for these supplies. I thought we were dead. I can't believe it. Thank you for letting us know. Don't let him take the ship. Какой, а? I can't see. Не, ну это уже интересно, не? Этап. Я понял, что сейчас буду делать. I am not sure what to make of you being here. If you wanted to kill us, you could have done that from your ship. If you wanted our cargo, we could have jettisoned it. That is not something I am going to do, not until you reveal your intentions. As far as you are concerned, I am Austin. Нормальный. You want Но him? лагов не You're going to чувствую. have to kill me. Now, do you? You are asking me to betray. Come on, Dimitri, enough talk. Let's just kill this fool while we have the numbers. Big mistake! Не то я хотел. Блин, что я хотел сделать? Что, размотать их и забрать весь лут у них? Я знаешь, что хотел сделать? Договориться, убедить его, завалить его, тех оставить, хоть они будут на меня нападать, и улететь. Но я думаю, что потом корабль будет на меня нападать. И мы уже кораблем будем стрелять, воевать. Да, оно все проходит, не понял. Не, я хочу, типа, разобраться в этих диалогах, типа, что как бы, ну, что потом в будущих диалогах я мог уже наверняка понимать, что, как с ними разговаривать, и стоит ли вообще с ними разговаривать, в зависимости от миссии. Понял, по-моему? Я же шпион, и как бы левые эти, левые убийства как бы тоже не камильфо. Понял, как бы? Not sure what to make of you being here. If you wanted our cargo, I guess I should just... That is not something I... As far as you are concerned... Now, do you mind...
А если мы сделаем... Не, You really do not know which one of us is Rake, and you do not seem to care. Okay. Then, what... Is that all right with you, Austin? Do I have it? It does not appear you... Well then, it is agreed. And in case, this should be... Thank you for letting us go. I thought we were dead. I can't believe it. This unpleasantness aside, the people of New Homestead will be grateful for... Потырил и убежал. А посмотри, будут нападать на нас или нет? Будут, смотри. Лог закрыт. Ну ладно, полетели, короче. Уже все. Сделали. Как то, что сделали, то и сделали. Аре. Так, нам нужно это. Хотя не могу ничего. Спасибо, Антонович, спасибо. Давай, хорошего дня тебе тоже. Хороших делов. Да, заходи, я еще буду гонять. Думаю, когда ты вернешься, я уже буду знатным пиратом, так что имею в виду. Все? Я не могу тебе телепортировать. Я в бою не могу телепортироваться. Ну тогда сделаем по-другому, что делать. Давай сделаем по-другому. Угу. Хорошо. Ай. Вернемся туда вниз. Размотаем всех нафиг. И улетаем.
Апенгу. Да-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Have you taken leave of your senses? Rake was your target. I didn't sign on to this voyage to take part in mass murder. If you're searching them, make it quick. You can open it. Где он? А, я взял уже, да? И не взял. Сейчас взял. Ну все, полетели. Не хотели по-хорошему, получили по-плохому. Что поделать? Так, нам нужно вернуться к этой девочке. Крайне доступно. Да. Полетели. Шпионы. Тупо шпионы. Кто меня там стреляет? Вау! Тупо размотали меня.
Капец, что так жестко? Ой, блин, не то сделал. Это я блин. Все, красава. Я красава. Завалил всех. Надо свой этот самолет нормально замутить. Приветствие. Thanks for the help with the Ecliptic. I had it under control, but definitely went faster after you jumped into the fight. Now tell me about the Ragana. Give me some good news, then we can go celebrate. You know what? I have no idea, and it's frustrating the hell out of me. I suppose I could have pissed off someone I screwed over in the past, but there's been so many, I've lost count. Что-то. Good work, Rook. Quick, clean, and no witnesses. Anyway, you wanted into the Crimson Fleet? Well, you're in. Yep, it's that simple. Hope this business with Rakes taught you something. Because I'm about to stick my neck out and vouch for you. If you screw up,
and I wind up looking like an asshole, I'm gonna send someone after you. We clear? Get used to it. And now that you know the deal, it's time to see what you signed up for. I'm gonna upload the coordinates for our headquarters in the Crick system. Spacers call it the key, the fleet calls it home. Head out there as soon as you can. Don't keep me waiting long. Well, we're in. I hope you know what you're doing. Ну что, неплохо уже. Мы уже почти попали к пиратам. Так, куда нам надо лететь? Сюда. Робус. Это Робус. Да. Шпион по неволе. Стоять. Я пол переодеться. Желательно. О! Я что-то новое нашел. Я не могу понять, что происходит. Загрузить.
А я не то хотел, блин. Что-то не то делаю, если честно. Репорт, ну блин, а как его, ну, представили? Сейчас, короче. Welcome back, Agent. You're clear to dock at docking port 1. Капец. Пока поймешь, что происходит. To move on. Commander Conde wants to see you. Captain, do you require my assistello? I will await your next order here. Space, whoever killed him. Excuse me. Most of our operations. There you are. I want answers, and I want them right now.
We intercepted your exchange with the Ragana. What the hell possessed you to kill those innocent people? Ты же сказал, что можно. You represent UC SysDev, which means you always have a choice. I realize you have a role to play, but you have to be better than those pirates. Commander Ikande's right. During this operation, you're going to constantly be facing choices. How you deal with them defines which side you favor. Хватит моралями читать, вашу нехай. Now I have to waste precious time smoothing this over with Mast. Make up excuses, perhaps even lie on my reports. Let me make this crystal clear. You do what you can to stay in the fleet, but it's not a license to kill. That is where we draw the line. Do something like this again, and you're out. I'll hang the goddamn wanted posters myself. Understood? Варюка, а? The Crimson Fleet is motivated purely by material wealth. Bloodshed is typically a side effect of getting what they want. I believe you're fully capable of avoiding the need to take a life. But if it jeopardizes the mission, we'll evaluate when the time comes. You're going to make me go through this again. Fine. I'll make it short and simple. Think before you act. Assess the situation and pull the trigger. Well said. Let's hope the next time your actions match the integrity. All this ugliness aside, were you at least able to join them? Yes, if nothing else, your actions, while reprehensible, will put to bed any suspicions they may have had. Let's focus on that and move forward with the mission. Our intel on Saoirse was correct. After we received reports on your interaction with Adler Kemp, we picked up on your rendezvous with Neva Mora. Our files indicate she's second in command, so getting on a good side will ensure you get into the Crimson Fleet. The woman has a record that could stretch across Sol and back. She started young as one of Neon's street rats, and worked her way up to second in command. She's a force to be reckoned with, so don't underestimate her. You'll get paid once I consider your report complete. And we expect your reports to be thorough. Where the Crimson Fleet is concerned, no detail is inconsequential. So what's next for you on Neva's agenda? Excellent. If you're heading to the Key, I assume you'll be meeting Delgado soon. Delgado is the leader of the Crimson Fleet. I have a profile here with some information on his background. You'll want to know the individual cadences of every member of the fleet, but Delgado's most of all. Agreed. The last thing we need is to infiltrate the fleet, only to be kicked out because we've underestimated one of their people. I don't disagree, but it's important to know your enemy, and the best way to defeat them. In any case, now that you're with the fleet, you'll be operating independently. We will shadow you eventually, but we'll need to maintain our distance for now, especially while you're on the Key. This will also give us time to bolster our defenses, should we need to engage with the fleet in the future. Sir, on that note, shall we begin implementing the upgrade to our shields? Immediately, Lieutenant. Notify the engineers and relay the information to the crew.
I hope your entry into the fleet has overcome any doubts you may have had regarding your mission. It certainly increased my estimates on success. Keep up the good work. We'll expect further reports. Dismissed. Наорал взял. Based on your Без actions, I причины. think this operation's on thin ice. One more mishap, and I'm afraid we're gonna have to shut it down. On deck. Так. Ого. А ну нафиг. Не, секунду. Луна. Луна, луна. Цветы, цветы. Не туда прилетел. Да, сюда мне надо. Европа. Да? Не. Луна. И да. Хочу обновить свой корабль.
Земля. Да. Выглядит не совсем как земля. Ну давай в Израиле присоединимся, приземлимся. Так, Израиль находится вот тут. Бля, что от земли осталось? Вообще ничего. Доигрались, да? Been a long time since I've been to Mars. Feel free to drop some stuff into my bag. Bye for now. Природа.
Короче, полетели, потом разберемся, я думаю. Что-то я не могу понять что-то одну вещь. Optimus Prime. Вот это уже был более-менее на Землю похоже. Я посмотрим, что за Оптимус. How can I be of service, Captain?
At an operation of this magnitude, there's a fair chance we'll run into some sort of security forces. I thought help would never come, but here you are. Crimson Fleet pirates are bleeding us dry. We're out of resources and options. They're busy looting someplace not far from here. Can you help us? If we can avoid bloodshed, we're willing to try things your way. Even if that means working with, well, another pirate. Sorry to put all of this on your shoulders. I'm so glad you're taking care of this. I wish I'd brought my sketchbook. There are some gorgeous specimens around here. Sorry to put all this on your shoulders. Right. I'm traveling with a criminal. Ага. Я понял. Короче, зря я сюда приперся. И сейчас их развалить, и опять нападет этот, блин, капитан. Не стоит трогать. Блин, вот, блин, шпиона из меня сделали, вашу нехай. Мне так тяжело ходит там.
О, что, залезть нельзя? Elevator isn't going to do us any good. Perhaps if we go around, we can discover another way to get up there? Мы друзья сейчас с пиратами, поэтому они ко мне сейчас не лезут. Короче, мы не то им занимаемся, надо миссии делать. And we'll get This is Freestar Collector Space. Hold while we scan your ship. All right, you're good. Welcome to Aquila City.
Please disregard. I attempted an informal greeting. But I am dissatisfied with the results. Fond of high-gravity environments. Nothing like performing double the effort to achieve half the efficiency. It's working at chunks. Those kitchens are a real horror show. Hey, interested in making some credits? One of our best got so fed up with the supervisor, they plain stormed off to God knows where. I mean, we all sympathize with them, but we need them back, and pronto. We need someone able to convince them to come home. We'll pay. And pay well. Is it thrilling work? No. Is it fulfilling? Also, no. But I'll scrounge something up to make it worth your while. I don't know why everyone's so down on this job. Construction work pays great. Что я сделал, я не понимаю.
good to be back on board. You said the take was 10K, but it was 30. Big difference on 40% of 10 versus 30. Captain, it is pleasant to see you. You got 4K. Not my problem. If you're stealing from me, you bet your ass it's your problem. You kidding me? We're gonna find out. Way to make a mess in front of my new rook. Hey, steal from me and get caught? Better off dead. Sounds like you did the fleet a favor. Now toss this body out of an airlock before it turns into a damn air freshener. Капец, взял. Секунду, я вернусь. The hell took you so long? Forget how to grab jump or something? You sure know how to make things awkward. Hey, we're talking here. Fair enough. Glad to see you showing some backbone. Just be careful that you can back up that attitude before you square off with someone who can kick your ass. But, all that aside, you made it. So now, you get to hear a nifty history lesson. Pencils ready? Good. This floating scrap heap you're standing on is called the Key. Used to be an old UC military star station, and now it's the fleet's base of operations. Might look a little beat up on the outside, but we keep it together. Hell yeah, it is. Just watch your back when you do. Cred sticks tend to disappear around here, if you catch my meaning. We'll be certain to keep a close watch on our belongings. Anyway, I'll tell you all about the Key. But it's better if I show you too. Follow me. Follow me. All right. History time. So, the Key is in orbit around... Чего мне медленно ходит, я не понял. That's the very same ball where the United Colonies built a supermax prison they call the Lock. The UC is so clever. Supermax prison, Lock, King. Cute, huh?
everything the fleet needs right here. Of course, you've got to pay for it. Remember, on the key, credits are king. What the hell is this? All right, hang on, Nev. Before you get pissed, I've got my hands full. Jasmine, sweetie, I'm trying to give a tour here. So you want to tell me why those damn doors are sealed? It's called a malfunction. You know, that thing I spend most of my day dealing with. Believe me, my people are on it. Have a little faith for once. Aww. And you, always, Angel. This here's Jasmine. You need anything for your ship, she's got you covered. We'll hit up the depot next since these doors have given out on us. So anyway, we were talking about the lot. About 100 years ago, the prisoners down there rioted and took over the place. After stealing some ships, they were actually able to make it up here and took over the key. About time you brought us new blood. I was getting tired of trading with the same old faces. You're just ticked everyone's getting wise to your ridiculous prices, Aludra. Anyway, welcome to the depot, Brooke, where you'll be lucky if these blood-sucking leeches don't bleed you completely dry. Whoa. It's not our fault that people don't appreciate how much it costs to get untraceable merchandise onto the key. Neva's just whining because she thinks she lost a ton of cash selling us a shipment of gear. She should have done her homework. Yeah, sure, laugh it up. I'll remember that next time I need something from you cheapskates. Let's move on. Back to my story. After the liberated prisoners grabbed the key, they established it as a base of operations and began pirating the spaceways. That was how the Crimson Fleet began. Of course, Jasper Cricks had a lot to do with all that, but, we'll get to him later. Rook, meet Zuri, Queen of the Rare Exports. If I don't have it, you don't need it. Neuroamps, blueprints. Hit her up and she'll take care of you. Speaking of which, you still owe me for that last purchase, Neva. It's like 5 figures. Don't make me collect it the hard way. The hard way? Oh no. Rook, protect me from Zuri's vengeance. Enough of the bullshit, Zuri. I'll pay you when I pay you. Deal with it. Got a problem with that? Take it up with the boss. On the right, you've got Bradley from the Trade Authority. I'm sure you know the deal there. He'll buy pretty much anything, no matter how high. Then we got our med bay on the left, run by the one and only Samina Mizra. She'll patch you up, if you've got the money. We don't run any free clinics up in here, you don't? Okay, this is our final stop. Over there, you've got the Last Nova, where Bog serves watered-down drinks at ridiculously exorbitant prices. And right here is the most important place on the entire station. The Reckoner's Core, run by the incomparable Shinya Voss. Another new Rook, Neva? I can't believe Delgado still lets you recruit, given what happened with the last one. You mean Austin Rape? It's been taken care of, all right? I don't like loose ends, and this Rook is the one who tied it off. Perhaps next time you'll try to be a bit more discerning regarding your choices. It's far more cost-effective. Yeah, love you too, darling. Anyway, Shinya handles our lifeblood. The money. We call him our Reckoner, but if you ask me, he's actually a pain in the ass. And Neva will slit your throat if she thinks you'll bleed creds. Go to hell, boss. Take care of our new friend here, or I'll find a way to pull the pin on that little party popper in your chest. Anyway, Shinya will get you set up in our system. I've got real work to do. Once you're done, head upstairs and I'll introduce you to the boss. Time for a proper introduction. I am Shinya Voss, the official reckoner for the Crimson Fleet. And since Neva so thoughtfully mentioned it, yes, this is a bomb embedded in my chest. And no, I'll never know the meaning of the word humble. In fact, I find Delgado's idea of a security measure to be quite empowering.
That's amusing. I don't think I've heard that one before. Oh, wait. Yes, I have. You might as well dispense with all the stupid jokes. I've been hearing them for years. Since I oversee the bulk of transactions, should our Быстрее, enemies можно? capture me or I grew any semblance of a moral conscience, you might consider me the greatest threat we have. For Delgado, the bomb grants peace of mind and a certain degree of safety. It's why he's the boss. Of course, I'm not the first reckoner to bear a bomb under my rib cage, but Delgado was smart enough to continue the tradition. Now, let me get you set up. A moment while I convene with the core. Thanks to advanced modifications even Nugent would envy, I can interface directly with our mainframe and the Galbank network. This allows me to move and clean credits faster and more efficiently than any run-of-the-mill cyber runner. There, you're done. All you need now is Delgado's blessing, and you'll be one of us. None. Other than my chest and arm modifications, I am but a simple man. Is the interview over now? Can we get back to work? The perfect segue into my final subject. Thanks to our relations with contacts across the galaxy, we always have a steady stream of jobs available. I've granted you all the necessary permissions to access these listings at any time, using the computers that surround the core. Fine by me. There's plenty of others who do. You do less, you make less. It's a pretty simple equation. Now, I believe that covers all I have to say, so you can run along to Delgado. Take the elevator to the upper level. You should be able to find your way from there, I hope. Alright, listen up. You can all stop complaining. Atrium to cargo bay doors have been repaired. Oh, and you're welcome, Nev. Be sure you have the proper shielding for any smuggling jobs. We have contacts throughout the settled systems that require shipments of illegal goods. Smuggling requires a bit of subterfuge since we'll be loading up your ship with contraband. If you want to make that delivery without getting caught, you'll need shielded cargo space to accommodate the goods. Good, because I do hate repeating myself. Until next time. Так, ладно, мне надо продать. Need a drink? Bob at the Las Nova will be more than happy to take your credits. Is something wrong? Бар.
Don't even see anything you like. Hey, I'm always ready to take credits off your hands. Так, продать. Купить. Снайперка. Что за? Now you're speaking my language. Language. Don't be a stranger. Need something? I hope you actually need components. I hate wasting. Alright, let's get this over with. Ресурсы. We're done here? Great. So there I am. Well, well. Neva's new hotshot. I knew you'd find everyone all. The fattest leech I've ever seen. One nearly got me dusted. Hey, if you want to pour credits into my pocket, you won't hear any arguments from me. I carry most of the standard hardware. You know, kinetics, electromags, energy, even a few explosives. Occasionally, I stock a few smuggled items. Basically the stuff SysDev doesn't want you to play with. Just don't screw me over or I'll be inclined to give you a free demo. With your head as the target.
Not being intimidated by me is one thing. The fleet? That's another. A little advice, Sadiqi? The fleet's trust can't be bought. You earn it. You bleed for the fleet bleeds for you. Pure and simple. Anyone who says otherwise is either lying or getting ready to stab you in the back. Well, that was surprisingly easy. Most people just glaze over and learn the hard way. Maybe there's more to you than I thought. Whatever you need, as long as you can afford it. Что у вас есть в наличии? Ого. Тут калаш улепили. Никакой. Need more weapons or ammo? Come see me. Captains handle most of the patrols. You want to survive? With the right gear would be the difference between life or death. О. Это надо. Stay safe out there. If you need credits, hit up the mission boards at the Corps. You might think it's funny. Everyone Royalty's big in the fleet. Here to upgrade that ship of yours? So, looks like we got ourselves a new rook. Once again, I'm Jazz, resident engineer here. Like Neva said, you need ship parts, repairs? I'll hook you up. As long as your credits are good. It may not be wider, but it's not on the books, if that's what you're getting at. I can guarantee your ship will be in good hands. So if you're looking for an upgrade, let me know. We got the best selection in the settled systems.
Illegal, unregistered, recalled. We sell it all. No questions asked. Anything that keeps the UC and Freestar Rangers off your tail is a must-have in my book. Just let me know when you want to talk business. No, but just remember, I don't work for free. Sounds like fun. Let's see what I've got. Так, что можно здесь менять? Получается только вот это. Короче, я думаю, пушки нам поменять и все. Лечит.
Ладно, не стоит этого менять. Щит поменяли. Так, ладно, принять. Every captain here's earned their stripes, bleeding for the fleet. Sister is some hardcore mercenary. I wouldn't get on her bad side. You looking to start something? Because I'll finish it. Those mission boards aren't going to clear themselves. Rook. I hope Bug has something strong enough to knock me out. As long as you put the fleet first, we won't have any problems. All right, make it quick. Please tell me you know exactly. This better be worth it. Ой, блин. Whatever. I've got bounties in every system. Idiots will never catch me. Tick tock.
little less Very. You'll get a location with the target goods. We don't care. You get caught. I'm constantly scanning. You'll be given it. Just be sure you have the... Very. We don't care. You get caught. If you need credits, you know where to find me. Yeah? The fleet protects our own, but you turn against us, You see, you'll never crush them. Заблокировано. Сейчас наворуем и продадим все, что есть. А? Ого. Лоджики. Что это такое? Artwork. Artwork.
Still the follow. СММ, подчеркивание ПР, подчеркивание КНСТНТНТН, подчеркивание РУ начинает отслеживать вас. Не понял, откуда сообщение такое появилось. Звуковое. Так, короче, мы продаем вещи, идем на этот. Weapons. I've got what you... Plenty of merchandise to choose from. Продаем вещи и идем. Вот это да. А? Понял. Вот чему так? Не гуляй. По-любому у них разные, ну. И это тоже. Oh, bye, I guess. That last job didn't pan out. No brainer. I need I'll only the best protective gear. Блин, все подним, все это, ладно. Так, продадим, пофиг. Раскаться. Don't use. А, это зыркать его. Жам. See ya.
Понял, понял. They'll have nightmares about that job in Cheyenne. Was worth every credit, though. We may not have official security on the key, but we're all traitors. You can get work from the boards in the Reckoner's corner. Better get a move on before Dale sees you slacking. So, now that we are all here, it's time to get down to business. The two of you are the only rooks that have made the latest cut. The rest, well, let's just say they won't be joining us ever again. Neva's willing to put her neck on the line and vouch for you, which means you've got what it takes to join the Crimson Fleet. If dealing with the Ragana was at the limit of your capabilities, then you have a serious problem on your hands. You are already in too deep to quit. And I can promise you, it only gets more difficult from here. All right, let's get started here. When you sign up with the Crimson Fleet, you're in it for the long haul. No one quits. No one retires. The only way out is death. You stay loyal or you pay the consequences. Fleet before friends. Fleet before family. Fleet before yourself. Of course we have rules. If you think the Crimson Fleet was built on a lawless dream, think again. Our influence, our money, our respect comes from meticulous planning and every last soul in the fleet following my orders to the letter. That is why you need to learn to place the fleet before everything. You want to space out? Do it on your own time. Are you trying to waste my time?
дальше. Boss. Good. You're getting it already. I like that. Can we get on with this? I want to get drunk at the last Nova. I'm impressed. That is the first intelligent thing you have said this entire time, Mathis. Since you two seem so eager to move forward, let's get to your next job. Pack your cold weather gear, Rooks. Where we are going, you're going to need it. Oh, God, don't tell me you're dragging him down to Suvarol for another one of your little initiation runs. 10 Johns to the surface, 12 dead Rooks. You'd think by now you would have given up on that goddamn campfire story. Crix's legacy is no story, Neva. We've got fresh eyes in the fleet. And if these two want to impress, they're going to help me search those ruins. I hope you're right, Dale. That new code we grabbed for the lot cost us a ton of credits. And a decent captain. This initiation, as Neva calls it, is your chance to see where it all began. On Suvorov with Jasper Crix. Crix led the riots that gave birth to the Crimson Fleet. And if his legacy is... Through a bit of luck and a hell of a lot of cash, Neva was able to get her hands on an access code to the inside of the lock. This will be the first time someone from the Crimson Fleet has set foot in there for, well, since Crix left the place behind. It has been frustrating, being this close to potential clues, but not being able to find a way through those prison walls. Of course. Where else could I find such a perfect location to weed out any rooks who'd be wasting the fleet's time? Before Crix left the fleet, he left a message talking about a major score. One that would set up the fleet to be a big player in the settled systems. Somewhere down the line, they started calling it Crix's legacy. And everyone who's tried to find it has wound up empty-handed, missing, or dead. If we're gonna beat those odds, we'll first need a lead. And I would wager we will find one on Suvorov. Dale's leaving out the best part. That this whole search is based on a handful of words on a very old slate. Crix left a lot of big talk on that recording, and not a lot of facts. Some of us believe in it more than others. Don't listen to her. When we get our hands on Crix's legacy... Как вы долго разговариваете, я офигею. Exactly. Now you're beginning to understand. Okay, enough discussion. We have got a lot of work to do. To that end, the next stop is the lock. I've had Jazz feed the coordinates into your ship's computer. Since Mathis doesn't have a ship, he's going to ride with me. I'll see you down there, Rook. Don't keep me waiting. Так. И мы повышаем. Always ask for a bigger cut. It's all about making those credits. Полетели, полетели.
Сколько мусора всякого. You see SysDef as a joke. They haven't caught us yet. He's lift off when you are, Captain. Так, куда нам надо лететь? Я не могу понять, почему я так долго иду. Ну, долго, медленно. А, тю. About time you got here. I told you you were wasting your time, Del. Что хочет от меня, блин? That is why we're here. And Mathis, I am running things around here, so keep your mouth shut. You got that? Fine. All right, listen up because I am only going to go through this once. We are here to dig up any info about Grix's legacy. We are not here to scrap for loot. Whatever you pick up, don't think, don't get creative, bring it straight to me. It's so simple, even a rook like you can't screw it up. Hold on, no scrapping. How the hell am I supposed to make money around here? All right, that's enough. If either of you want to fly with the Crimson Fleet, then you need to follow one simple rule. When you're on a job, you do exactly what I say. No questions asked. If that doesn't work for you, Я тебя пристрелю and I will leave куда-нибудь. you on this ice ball without a ship. You will be dead within hours. Yeah. Урод. Smartest thing you've said all day. If I hear one more thing from either of you about getting paid for this job, I will put a bullet in your head myself. Oh, and there's one more thing. Your little friend can tag along until we get to the outer doors of the prison, but I will be damned if I'm letting them inside. Very nice. I'll just remain here and soak in the planet's lovely winter-like atmosphere until I go hypothermic. We have a lot of ground to cover between the landing area and the lock, so let's get moving. Keep moving.
перезаряжайся уже. О, ID-карт. Let's get moving. Can't talk right now. We've got a job to do. Does the UC really think system scares us? Что-то я не понял.
Вашу мать. Где карта, блин? Up today. Блин, что такое? Если другой вход. Whoa. Something's out there.
Let's do this. Что он делает? 0-0-0. Где делегатор?
Вот он, поц. Идем открывать дверь будешь. Here we are. The place where Jasper Griggs laid the groundwork for finding the legacy and eventually the Crimson Fleet. The Lock. Yeah, he needs to get this thing open, like, right now. It's freezing out here. Then crank up your suit heat, Mathis, because it's probably not going to get much better once we are inside. All right, let's keep moving. Standing out here isn't doing us any good. This ID card cost a small fortune. Let's hope it pays off. We are in. Let's go. Фонарик хотел включить. Ну чё, алло? Нету багов. Ни капли багов нет. Да чисто так. Херня.
вашу нихуя. Нету багов, мать вашу, нету багов. Идиоты, блин. Недоношенные яхты не просто.
nest. I bet these things are crawling all over the place. Yeah, and their buddies probably heard us firing from about a kilometer away. Hallelujah. Think about it, genius. We just unleashed hell on these things. You have any idea how far the sound of gunfire carries? Especially on a barren ice ball like this? If we weren't on this job with Delgado, I'd drop you for saying that. Enough already. I should have known better than to bring both of you at the same time. Now let's see. Looks like we are inside some sort of prisoner transfer area, but everything is locked down tight. Since you are such good friends, why don't you and Mathis head up to that control room and see if you can get some more of these doors open? Перебор.
А, завалили. This ice and rock must be several meters thick. God damn it, we're cut off. Идем, не робей, Петруха. Ты со мной. Да, круто, я блин, поспешил. Well, this is just great. The hell are we supposed to do now? Нету багов, ёб вашу мать. The plan? Who gives a shit? Let's face it. You think he rigged? I get that we're down here trying to prove ourselves. Why? The hell with that. We used this opportunity. Oh, come on. We're just a... Let's pretend for... Once we get rid of him... Oh, fuck. You know, for a second... Now, let's... Всё? Поговорил? Years old, eh? Amazing this entire place hasn't collapsed by now. Идем, нытик. Только ныть ты умеешь. Замуровали демоны. Опа, ебакик. Запчасти для робота. Нормально так.
those things are crawling right behind Я the их walls. не вижу их. Is anyone up there? Can either of you hear me? Hello? Hello? Use the intercom up there if the two of you made it, huh? Well, brush the dust off and listen up. We have obviously been cut off, so I need you to do two things. First, I want you to keep looking for a way to open the rest of the doors down here. Otherwise, I'm not going anywhere. And second, try and dig up whatever you can about Jasper Cricks. You both got that? No, there's no time for that. The things that attacked us are everywhere. You need to keep moving. And tell Mathis not to get any bright ideas, or I will gut him myself. How can these Attention. Lockdown codes have been you slow us down? Похоже, он не нытик, я просто... Идем. Нытик. While we might as well grab some good stuff for ourselves. Сколько здесь лута? А я не подготовленный. I swear, I am never putting ice in drinks ever again. Да не пей их, кто тебя, блин, заставляй. They aren't paying us enough to be poking through this scrap heap. Побежал. Куда побежал? Опа. Ого. Куда мы забрели? Вот это уже интереснее стало. Спецагент. А, это закрыто было. Идем, спецагент. Я спецагент. Пардон. Сколько у меня продать можно будет. Сколько денег я заработаю, это просто капец.
prisoners were when they rioted, I would hate to Какое же говно пистолет. Так. Вот тебе и кожаная курточка. Собираем. Ты что там делаешь? Зашибись. Опять все сначала.
Опять что я здесь налутал? Мне напоминает этого персонажа с Фортнайта. You're slowing us down. Блин, если я выйду, это будет просто капец. Я тут буду... You don't want to mess with me! Идем. Все оружие набрал. Да, правильно, жрите его повкуснее.
Поспать можно. Ошибись. We should talk. So, have you changed your mind yet? Don't act stupid. I'm talking about Offendel. Gado, I'm getting paid by Neva for the info on Crix. Нету бага. Ни капли. Yeah, right. You saw it back there. Those things, whatever they were, they've probably ripped him to shreds by now. Did the job for us. And if they haven't... Of all the people to get trapped here with, why the hell did I get stuck with you, huh? Fine, have it your way. So, now that we've made it to the guard tower, what's our next move, genius? If you say so. I suppose we should start off by searching the tower for the location of Crix's cell. If he stashed any useful information, it might still be hidden somewhere inside. Here I thought we were going to be doing something fun, like rob a bank or something. Какие-то секретные материалы, что ли? Так, я сейчас приду. Уно момент.
Так, приступим. Открывать двери. Чувствую, сейчас какие-то динозавры на меня будут нападать. It's a place to start, I guess. Шли. Так, теперь нам туда надо добраться. Не робей. Идем. Ой. Хилки выставить. Сейчас как-нибудь. Что творишь, чувак? Ой! Так, какое мы оружие имеем? Вот 7.
А, это вот этот пистолет. Ну давай возьмем его. Так, ладно. Гад. Что, прибежал? Живой? Это хорошо. Пас. Записать, кстати. Сохранить. You gotta leave some things behind. Маркеры. Look at this dump. I can't imagine being stuff down here. Посмотрим, может, у него ключ какой-то есть. Poor bastards. Идем. Мне надо где-то дверь эту открыть. Что ты делаешь, алло? You won't last long. Вали.
Что за нахуй? Какой у меня перевес? Ого. 249. I've got you! I'll show you what the Crimson Fleet's made of! They aren't paying us enough to be poking through this scrap heap. It's time to put some things down. Someone in the mess hall yapping about a ship carrying a fortune in credits. I know it's usually bullshit, but he seemed to have details. After striking up a conversation, I found out the ship was a Galbank transport named Legacy that went down in some remote system during the war. This is exactly the score I've been waiting to find. I need to contact Carter to let him know it's time to get off this rock. He'll help the mining detail slip into the utility closet in the ventilation room. That's where we'll dig. Now,
Поучительно. We play this right, and we're gonna be filthy stinking rich in no time. Грязные вонючие балачами. Ха-ха-ха, открыли. Не зря вернулись. Ништяк. Заутались. Все, идем. Ему придется топор. Топор выставлять.
А, уже стоит. Так, 90 метров. Где этот пила? Was this an armory? Looks like they cleared this place out. Well, well, what do we have here? Give me a sec. This ought to come in handy. Куда это он ушел? Багов нет. А как же? All right, let's keep moving. Here I thought we were going to be doing something fun, like rob a bank or something. Can't believe this is where the fleet started. It's history, man. Blows me mind. UC must have burned some serious cash when they lost this place. Serves them right.
100 years old, eh? It's amazing this entire place hasn't collapsed by now. Типа у меня же есть. What the hell are you planning to do with all that stuff? Look at this dump. I can't imagine being stuffed down here to rot. Poor bastards. If we get out of here, remind me to thank Delgado for hanging us out to dry. Блять, сколько всего тут можно намутить. Can you imagine how angry the prisoners were when they rioted? I would hate to have been one of the guards. How can these things live in this kind of cold? That's bullshit. Потом разберемся, короче. You hear that? Nah, never mind. This place is not big to me. UC must have burned some serious cash when they lost this place. Serves them right. There's got to be a way out of this goddamn place.
Блин, что-то набрал это до хрена. Вообще просто. Ой, блин, мне почти... 2 раза. Почти в 2 раза. Давай попробуем походить в этом. Ну чё, пошли отсюда. Can you imagine how angry the prisoners were when they rioted? I would hate to have been one of the guards. Так, мы здесь были, нам сюда. Капец, они меня заплевали. Валей. Нормас.
get out of here, remind me to thank Delgado for hanging us out to dry. Блин, сколько... Тут лутация и лутация, я офигею. Отмычки хорошая тема, а? Там за пистолет я нашел. «15 пистолетов, ёб тудей». Это капец, вот сколько можно их продавать. Срочно в магазин. Да ёб тудыш. Ёб вашу мать!
не умер. Ты где шлялся, придурок? Чуть не убили. Пец. Баганутый у меня тиммейт. Да. Some of the junk, will ya? Что за пушки я там подбираю, такие жесткие? Опять шотган. Жесткие. Ну чё, пошли дальше. Here I thought we were going to be doing something fun, like rob a bank or something. Looks like this was the warden's office. They built the office right next to the shuttle bay for quick escape from that. Smart. You have any idea how long I have been waiting? Use the intercom. We need to talk. Look long enough. Look out the window. I'm over here. I hope you found something because I am getting sick and tired of this place.
Hey, what the hell? This is bullshit, Delgado. I helped plenty. That Mathis? Tell him to shut up. I will deal with him later. Whatever. Okay. Now, all we have to do is find a way off of this planet. Let me see. Here we go. I'm looking at schematics for the lock, and I don't think there's a way to get you back to the surface from there. But I can open the outer doors to the shuttle bay and let you fly one of the shuttles down there directly up to the key. Don't worry about your ship. I will send some people down to get it. You just get your ass on that shuttle and get out of here. Yeah, sure, and I wish gold coins would start raining from the sky. Now, if wishing time is over, maybe you'd be kind enough to stop running your mouth and listen for a change. Говнюк. Okay, let me see. One of these probably opens the door. Shuttle bay activated. Initiating the icing process. Please stand by. Yup, that's got it. Might take a while, though. Those bay doors have not been opened in almost a century. You have done a hell of a job, Rook. We will talk when you get back to the key. Нормально. Why the hell did you lie to Delgado about me? You didn't do all this work alone. Whoa, wait a minute. You think I was gonna... Oh, come on. All I've been doing is looking out for you this whole time. Hey, if I wanted to kill you, we wouldn't be talking, right? Look, about all that killing Delgado stuff, why don't we just forget about everything that I said? You know, like it never happened. Oh, you're gonna be like that, huh? Well, I guess I deserve it. Now, let's get the heck out of here. Чувствую, он мне спину ножа сунет. Park's too full. You'll slow us down. Идем отсюда, короче. Японный случай.
Зашибись. Наконец я выбрался. Ёп туда. Здоровый корабль. Получается багажное отделение, правильно? Это в этом роде. You're slowing us down. Улетаем, все. Нет. За всю игру самая лучшая, вот, именно, не знаю, эта миссия была. Самая интересная. Помощи.
Хай. Продаем. Идем продавать. Не понял, а где? Где магазин? Где магазин? Продавцы где? We call UCC staff sharks, but to the fleet, По-моему. Need something? So there I am. You'd see security on my tail and my О, вот они. Так, идем к продавцам. Баля, я просто тупо перегружен просто в дрободан. As long as you put the fleet first, Что тебе надо? any problems. Too many missions. You might find a deal or two here. If you can overlook the spatters of blood covering all the stolen Just goods. make it quick. Of course. Все, продаем. Оружие. $23 пистолета я насобирал. Легально? А, мне не нужно. Продать все. Продать ему. Так этот. Все. This better be worth it. Уже купил? Бля, нахуй. Не, продал же. А, у нее денег нету. До свидос. You're done here? Great. Looking to make quick work? Just gotten a new shipment. 5000. Так. Это что за медвежонок? Рюкзаки. Пока этого всего, наверное, собирал, капец просто. Продать. Вот таких. Продать. Next. Шлемасы. Так. Конченый какой-то шлем.
Ну, допустим. О-о-о-о-о. Вообще, что это? Бонд, Джеймс Бонд. Это что за юбка? Ну, неплохой цвет, кстати. Ладно, пойдем сверху. Fortnite. Стопудово. Я приду. Так, продолжаем. Десять штук. Так, что еще? Где же шлем? Вот все продали. Оружие 23. Что? Нет денег. Блин, капец. А что у меня можно купить? Whatever you need, as long as you can afford. Хватит потрындеть. Скажи мне, что у тебя есть. Это что я продал, да? Можно, в принципе, калаш купить. Но потом таких я не находил. Вау. И вал добавили. Зашибись. Фантазия хромает. Ничего у тебя нет. See you around. Все равно. You want to survive?
Now you buy from me, I'll only the best protective gear. Это еще не есть. Нормально. Что у тебя есть? Комбинезоны. The right gear can be the difference between... Продать. Так, что у меня здесь из разного? О. Это нужно продавать, продавать, продавать. Ресурсы. Это ресурсы, офигею. Тонуш, привет. Это рекорд, это не рекорд. У меня рекорд больше 48 часов стрим. Когда я Тарков стримил в свое время. Может, с тобой на рекорд, да? А я тут попал в западню какую-то, блин, там пещеру, короче. Кое-как вылез оттуда, капец. Там куча всяких тараканов, всяких пауков. Непонятно, что это. Потом в конце гигантский еще напал очень. Привет, привет, добрый вечер. Короче, ну, было весело, что. Было весело. Я не похож на этот? Не, так, блин, интересно было, ты что? Когда начинался Тарков, было очень, очень интересно. Он не похож на Fortnite этот персонаж? Очень похож, не? Напоминаю. Специально так сделали. Тебе напоминало, как бы, ну, в Fortnite напоминало этот, манипуляция, короче. Ты знаешь, это прикол. Короче, продать уже нечего. Но, блин, до сих пор у меня 200 этих. 200... Надо их куда-то спавить. Давай продадим одежду. Урбан. Sure I got something to suit your needs. Я на нормальный магазин где-то найти. Я не могу понять, почему. I'm here if you need me. Так, это денег нету, это денег нету. И что продавец? Smuggling beats a real job any day. I think you need to get rid of some of that gear. I don't know about you, but I think All the business and no welcome fun, sign huh? really lends itself What to do the you need? enduring charm of this star station. Sounds like fun. Let's see what I've got. Да не мой газ. Где мой? О.
Так, ладно. Это все продавцы, что ли? Раз, два, три. Еще должен быть один. А, вот он. Don't even. I hope you came with credits. We can talk about whatever you want, as long as you got the creds. 12 тысяч. Так, что у нее с оружием? Снайперка. Это что? Оу. 11 миллиметров. Где я тебя найду? Вот 77 я знаю. Тут тоже покупать оружие, это тоже тут нужно понимать, какие патроны часто попадаются на улице. Ну, снайперку, я думаю, можно купить. Ля. Снайперку. И продадим сейчас себе. Я вот не знаю, скафандры продать какую-нибудь. А, красава. Отлично. Будешь катать? Ладно. Сделаем так, хватит. Массы. А, и оружие надо продать. Тут тоже до хрена. Так. Это нет, это да. Это. Да. Это. Да. Это. А, 11 миллиметров. Да. А, я понял. Ну, смотри. Это мой пистолет, это вот один. Это ножик. И ножик такой себе. Продать. Ой, нафига я пистолет продал? Он черт.
автомат есть. Так, ладно, дальше идем. Что-то у нас рисует. Это. Come back and see me sometime. Так, убираем оружие. Бо, а что, она не могла, не купила, что ли? See anything you'll... Hey, I'm always... Это продать. Билеты в пистолете. А, вот. Сколько он? Ну и все, хватит. Don't be a stranger. 190. Yes. Надо как-то вес прибавить. Как можно вес прибавить? Вид физическое, вот. Это вот. Ладно, все, пойдем. You don't steal from your own. Not unless you want the whole station on your back. А чё же они раздают, если она не полноценная еще? There you are. The hell took you so long? It's about time. I was about to fly down and loot your bodies. Not now, neighbor. Well, you said you found something. Hand it over. Я понял. That's it? Just one slate? After losing so much of our crew, it better be a map with a big red X on it. Well, I'll be damned. Legacy wasn't referring to Crix's fortune. It's the name of an actual ship. A Galbank transport probably loaded with credits. Never heard any stories about a Gal Bank ship going down. And even if it had happened, it would have been picked clean years ago. No, neighbor. Think. If Galbank covered it up, and over time, the location was eventually forgotten, it wouldn't be on anyone's radar. Okay, this changes things. Now that we know what we are looking for, we have to narrow the search. Because they would be rolling in so much cash, there is no way they could keep it quiet. It's like hitting a jackpot. Not to mention, they need someone with Shinya skills to keep the crypto tracing on the currency clean. And as far as Galbank goes, I doubt they would bother. Their bean counters would be too busy weighing the loss versus recovery costs. No, the legacy is out there, just waiting for us to find. I can feel it. Чтоб не было такого, как с колдой будет. После обновления, блин. Well, that is not necessarily true.
Let us start with what we know. Короче, я понял, в Старфилде надо именно стримить по миссиям, понимаешь? Все остальное проходишь вне стрима. Это такие зыбучие пески, просто капец. Are you serious? I've been working on that gig for 3 months. That's my score. Ay, Dios mío. Will you shut up about your score and think for a second? Ну, я понял. That Starliner has a Galbank VIP suite aboard, which means... Come on, Ava. This isn't hard. Which means a Galbank exec will be aboard. We grab their credentials and get ourselves into the Galbank archives in New Atlantis. Holy shit, that might actually work. I'll send a message to Rokov right away. Pack your bags, Rook. You're going on vacation. And since you've earned it, take this gun with you. Might come in handy when Rokov screws everything up as usual. Я пистолет получил какой-то. Rokov is... well, he's Rokov. A real pain in the ass. He used to run with the fleet until we kicked him out. Lately, he has been using his long-hauling skills to captain a Starliner for Trident. Gives us a contact within the company. He has been trying to get his foot back in the door with us for years. But I'm not ready to let him in just yet. Maybe you can use that to your advantage. Good, because that is exactly what you are going to be doing. Neighbor and I are too well known to walk around the Starliner without being recognized. If Trident security spotted Короче, я us, внедрился жестко к пиратам. make contact with Rokov. Это главарь пиратов, короче. You know what? I'm gonna leave that entirely up to you. If you think he's come through for us, you can promise him he'll get paid. But if he gets in your way, then you take him out. I see what you are getting at, Rook. And don't worry, I would ask the same thing. Just be sure to get those credentials. Anything else of value you find on Rokov's Starliner is all yours. You'd better. Oh, before you leave, I wanted you to know that I took what you said about Mathis into consideration, and I've decided to cut him from the fleet. Honestly, I'm surprised he made it off Suvorov in one piece. There's no need to cover for him. Your first impression told me everything I needed to know. Прикинь, я сказал, что он ни хрена не помогал, он взял его выкинул, Мортис. And remember, Rokov does not need to know anything about Grixis' legacy. For now, it's just between us. Now get out of here. Hey, Rook, before you head out, I need to have a word with you. Meet me at the last Nova after you wrap things up with Mathis. Сейчас Мортис будет мне мстить, блин. А, ну да. А тут тоже сэкономили на детали, до оптимизации. Блин, Мортиса выгнали из-за меня. Я ляпнул, что он ни хрена не помогал, а он мне как раз там помогал. Отстреливал жуков этих, блин. И он еще возле такой: чё ты меня наезжаешь? Бедный Мортис. Он будет мне палки в спину вставлять. Hey, I want to talk to you.
Thanks to you, Delgado's cutting me from the fleet. Well, you know what? You better get your own fleet, because I'm coming after you. Oh, I see. You think you're some kind of big shot, is that it? Gonna show poor Mathis a little mercy now that you're Delgado's best buddy, yeah? Well, guess what? Your generosity is getting me kicked off the key. And that means you better watch your back. Я так и знал. Понял. Ну все. No, I'm not gonna try and talk you into handing me over all your hard-earned credits. I'm gonna take them off your smoldering corpse. Delgado said you should leave this station, Mathis. I suggest you follow his instructions. Now get the hell out of me way! I'm gonna make you regret this. I swear. Зря его этот ливанул. Well, isn't this cozy? Я, There you are. пошутил, блин. All right, look. I've been lining up a score with that asshole roll call from the Siren of the Stars. Помогай мне, да? I'm not about to let a pay. Да нет, там была ситуация, что So guess what? он из-за багов ливал, типа, уходил, типа. А я один против этих жуков. Ну, я бы с дури взял, нажал, что он ни хрена не помогал. Кто знал, что это такое последствие? Я думал, чисто как рофл, знаешь. My score involves a one-time event being held aboard the Siren of the Stars. Я приду, я за кофе быстренько схожу. Сейчас вернусь. The event will be canceled, and I can kiss my payday goodbye. There's no way I'm gonna miss this window of opportunity. You sure know how to make things awkward. This silence is really pissing me off. Hey, we're talking here.
Hey, we're talking here. I'm about to tell you, so shut up and listen. Rokov's been tipping me off about some kind of bullshit charity event that the Siren of the Stars is hosting. At the event, they're gonna give away something called the Earth Savior Award, which is worth tens of thousands of credits. So it's simple. While you're on the Siren, swiping those gal-bait credentials, I want you to grab that award and bring it to me. Yeah, very funny. You're hilarious. You should stand up on the bar here and start telling more jokes. This crowd would eat it up. Look, you can make all the jokes and excuses you want. But if you don't come back with the ES award, I'm gonna deduct it from your pay. Either way, I get my money. How much you walk away with is in your own hands. Got it? Unless you plan to walk away empty-handed, she really isn't giving us a choice. Yeah? And who do you think Delgado's gonna back in a dispute? You, over me. Psh, please. All right, Rook, we're done here. Now, get your ass to the Siren and bring me Я my тебя застрелю, блин. Умная сышка. Because that's exactly what you are. A rookie, a newbie, fresh meat. Beneath all of that inexperience, I'm sure you have an actual name. But honestly, no one gives a damn. So get used to hearing that word. Until you earn your stripes, you're a rook to everyone in the fleet. Good luck. Food around here's Carrying enough clutter there, or should we find some more? I don't trust shooting. I got secret compartments on my ship just in case. Sharks are too scared to take the key. Так, ладно. Что нам надо делать? Those mission boards aren't ready to make those credits? If you need credits, you know where to find me. Я тебе скажу, что я думаю, что скорее всего повлияла Microsoft на эту тему. Они же их купили и влили в денег немало, понимаешь, и стали там, ну, короче, за качеством следить. Ну вот, выстрелил, понимаешь. Сейчас это считается как эксклюзив. Они как бы забили баки этим Сонькам, понимаешь, Соньки. Ну, я думаю, одну миссию взять, наверное. Вот видишь, миссия на этот истребление. С одной стороны, с другой стороны, какие-то стоимость какая-то маленькая. Бросил миссию. Ладно, потом. Идем пока. Мы улетаем. Здесь на своем корабле.
хочу их не корабль. Вы дали мне свой корабль, галимый, блин. Берите мой корабль. Just isn't the same as the real thing. Видишь? Корабль мне дали, блин, на свою голову. Дарёному, да я понимаю, но, блин, мне нафиг не надо. По идее он более сильный, как бы, да, по этим. Но у него нету пушек, как я буду отстреливаться, если что. Регистрировать? Что я регистрировал? Поменять могу. Я понял. Я как могу поменять его? Я не хочу этот корабль. Или обязан я на этом корабле лететь? Captain, do you require my assistance? На 2 корабля сейчас. А, вот так. Понял, я должен выбрать его в этом. Не? Не. Блин, твою мать. Или зарегистрируем его. Что? Родной корабль. Ага. Это мне родной корабль. Как это сделать родным? Hello, Captain. Hello. Hello. Let me know if I can be Captain. Hello. I will keep your items safe, Captain.
Так. Эти ресурсы мне не нужны. Пока что. Good day, Captain. Good day. Так, где корабль я могу поменять? Наверное, вот это девчонки, которыми чинит его. Тоже мне дали этот корабль. Нахрен он мне нужен? Яна. We may not have official security on the key. Ship services? You need it, I've got it. If you've got the credits, I've got the time. Oh, yeah, nothing like changing it up to make a ship feel new again. Я же говорю, здесь надо было бы. Было это. Здесь надо. Ну, нормально. Полетели. Денег потратили немерено. Ну, мы залутаемся. Там дофига можно залутаться. Я залутался больше половину залутанный был. What kind of name
him as sys-def anyway. Можно слямзить что-нибудь. Продать при желании. Me know when you're ready to launch. Ну, на своем корабле. Родненький мой. Полетели. Отсыковка. Такое чувство, это МКС, блин, в будущем. Так. У нас миссия. Миссия у нас лежит сюда. Подожди. Это мы. Мы не можем сюда вот так вот. Нужно сначала сюда прыгнуть. Полетели. Мистер. Я не знаю, честно говоря, это что-то очень гравитационное включить говорю. Так, мы здесь, где мы? Не понял, а что я ничего не прилетел? Что за нафиг? Подожди. Мне нужен телепорт. Я сейчас нахожусь здесь. И я не могу сразу же полететь. Прикинь. Лунара. Я понял, как между планетами летать. Так, мне нужно сюда. Я здесь. Я здесь. Вот здесь. Не понял. Далеко так? Ты не туда залетел. А если мы сделаем, знаешь что?
Так. Так. Короче, не туда залетел, ты понял? Целгема перелетать. По-моему, эти нужно. И, кстати, что самое интересное, я сейчас уже пират, и я как бы числюсь как пират. И на меня пираты как бы сейчас не распространяются. И при этом я еще и свой. С кем воевать, непонятно. Так, мне надо сюда. Я пролетом. Ну что, пойдем доложим. Доклад сделаем. Капитану. Crew accounted for. We're ready to depart. Captain, greetings. Я могу этого сделать? Моим этим. А, ну оставь, пускай будет. Yo, back. So how did it go? You stop now. Delgado will make it his life's work to hunt you down and kill you.
Not to mention the fact that you could potentially jeopardize the intelligence operatives we have in the field. Lieutenant Toft is correct. I'm sorry, but there is no turning back. That being said, мне вот интересно, кто-то вообще проходит эту миссию, или это чисто я так нарвался? Из-за того, что пытался украсть перед полицейскими. Did you discover anything worth reporting yet? I understand your concern, but you can rest assured that every member of this crew has been thoroughly vetted by both myself and Lieutenant Toft. Any information that you turn over will not be leaving this ship until it's fully encrypted and encoded. I give you my word. If the intelligence I've read is accurate, Delgado is a charismatic leader, but a bit short on judgment. That's why you want to stay on his good side and stay away from Neva. She's shrewd, and she's sniffed out everything we've thrown her way. Legacy. Why does that sound familiar? Wait a moment. Are you telling me Delgado may have actually located Crix's legacy? Excuse me, Commander. Did you say Crix's legacy? Please tell me you aren't seriously going to give that any credence. Everyone knows that's just I don't know, a myth. I'm holding tangible confirmation of the word legacy attached to Crix's name. That's too much of a coincidence to attribute to myth. I suppose it's possible, sir. Intelligence picked up a bit of chatter on that subject recently. We assumed it was some sort of tall tale or a story to attract recruits to their cause. Well, let's find out if Delgado's chasing ghosts, or he's smarter than we suspect. Let me see what we have here. Nope. There are no records of a Gal Bank transport named the Legacy in the database. I think Delgado's trying to manipulate you. What do you think, sir? I think there's no record because Gal Bank is hiding something. Delgado's no fool. If he risked his own neck to get that information, then he must be on to something. We have to take this seriously. What's your next move? Can you imagine the amount of embarrassment Gal Bank would have to endure if they listed a lost transport in the ship registry? Doesn't matter if that ship went down 500 or 500 years ago. If news gets out that a bank has misplaced money, it would tank their value. That one's simple. We monitored your ships heading down to the surface of Suvorov. In fact, when he returned to the key and you didn't immediately follow, well, we almost thought our operation was terminated. Clever, Delgado. Very clever. If I were in your place, I'd be trying to do the exact same thing. We can't let Delgado get his hands on what could potentially turn out to be the largest haul of credits the Crimson Fleet's ever seen. Maybe I should head out to New Atlantis, sir. I could press the Gal Bank execs for information. Get ahead of everything. No. Let's allow this to run its course. We have our agent here feeding us information. I think that's good enough for now. There's more to this than just finding the location of the transport. Jasper Crix was clever. For some reason, he never got there. And let Neva Mora take his place, or Shinya Voss, or any one of a number of pirates already gunning for his position. No. The solution is to stick to the undercover operation and determine how much of this is truly a credible threat. Незнакомая история в нынешнем положении сегодня. Because the Crimson Fleet would be a totally different adversary, and Crix wouldn't have disappeared years ago.
Even if they hid the money with that damn human computer, Shinya Voss, our forensic accounting people would have found that data. No. The Crimson Fleet are in dire shape right now. They haven't seen that much currency. Well, ever. It's imperative that you do. If the Crimson Fleet gets its hands on a transport full of currency, it would be disastrous for the settled systems. I need you to do whatever you can to bring us more information. And for God's sake, don't kill anyone on that Starliner. You're both dismissed. Sidonia is an industrial town. The people there tend to be concise. Так, нам нужен груз. Сейчас мы больше можем поднимать. Ну чё, погнали. Полетели. Hello. I work best alone. If these missions keep going sideways, I don't know how much longer the commander can vouch for you. If we keep having casualties, it's going to be tough to explain this to Mast. Heard you boarded the key. Can't imagine what's taking plans. Word is the fleet has you chasing ghosts on Subaru. Так, ладно. А, приду. Pleasant change of scenery. Я думал, это не здесь. А.
Вау. Прикольно, не? Greetings, Captain. Hello. Дождь не видит. Кто не видит? About time you showed up. All right, I want to know what's going on. I've been trying to get Delgado's attention for, I don't know, 3 years now. And what do I get? Nothing but radio silence. Then out of nowhere, just when Neva and I are closing in on a huge score of our own, Delgado orders me to help you out. Because the only way to achieve a win is by agreeing to play the game in the first place. Worst case scenario, I don't make the fleet, but I end up a couple thousand credits richer. That's almost a win-win, don't you think? Happy? Oh, I'm thrilled. Still, this leaves me with a lot of unknowns, and in our line of work, unknowns get you killed. So Neva's message said you were here for Dombrowski. Was that all she sent you here to do? Or was there something else you were sent here to steal? Don't play games with me. We both know pinging a message back and forth to the key is going to take longer than we have to do this job. We're supposed to be working together on every part of this. So, you gonna tell me what else you're here for or not? Fine. Have it your way. Apparently, you have everything under control. So why are you targeting a Gall Bank exec anyway? Not exactly your average Crimson Fleet prey. Why the interest? Merchant vessels, transport, supply convoys, mining settlements, you get the picture. But taking on a megacorp, that's a really big deal. Something the Crimson Fleet stayed away from in the past. Sounds to me like Delgado's either getting desperate, or this is leading to an even bigger score down the road. Oh, I see. We're playing this game now. Fine, fine. Well, you might as well turn around and hop back aboard your ship because you're not getting near Dombrowski without my help. Like him or not, he's the Siren's captain, so his assistance is going to be invaluable. Maybe we should hear what he has to say. You're insulting my intelligence. Delgado wouldn't send you all the way out here without specifically telling you what you're allowed to offer. I'll tell you what, though. I'm gonna make this extremely inexpensive for you,
In fact, you don't have to offer me a single credit. I don't want money. I want back into the Crimson Fleet. It's as simple as that. Что делаем? Не знаю. Of course I do. But who wants to settle for a one-time payout? I prefer to play the long game. You see, getting my ass back into the fleet means I regain access to Shinya Voss. And that's as good as an endless stream of credits. Fine. You want to play it that way, and suit yourself. Dombrowski's a full-timer aboard the Siren of the Stars. Probably spends more time cruising the space lanes than actually working. Fortunately, the Siren is hosting the Terran Preservation Society charity gala. Larry won't be able to resist showing off his VIP clout. To get what you need, you're gonna have to attend the gala, talk to his fellow philanthropists, and dig up some dirt. Oh god. I'd rather hunt down Varun's zealots than mingle with those egotistical frauds. Take it easy. I'm just getting you started here. I'm sure you'll come running back to me for help again. This card will allow you to access the Starview Ballroom. If you need my help, I'll be relaxing in one of the upper-level lounges. Head inside and mingle with the crowd. No one likes Dombrowski, so they'll be more than happy to share his dirty secrets. He's a VIP executive, which means he either worked really hard using blood, sweat, and tears to make the arduous climb to the top, or he backstabbed, lied, cheated, and betrayed his way up the corporate ladder. From what I've heard, it's the second option. Well, you better learn quick. Oh, there's one last thing. Trident equips all of their starliners with the latest acoustic threat detection. Meaning that you lose patience and kill anyone aboard the ship, security will be alerted and all hell will break loose. Anyway, I suppose that's enough to get you started. Good luck. Oh, I know plenty. Been tracking that beauty for months. Neva and I were working out something. Hey, wait a minute. Don't tell me she's sending you after the award alone. Yeah? And I suppose it's just a coincidence you happen to be asking me about the very thing Neva and I agreed to steal together. I can't believe she's trying to cut me out of this deal. Without me, the award never would have ended up here in the first place. I spent months manipulating the Terran Preservation Society into hosting their gala affair aboard the Siren of the Stars. I had to arrange the event to make sure that the award was aboard the ship. Neva said she'd do the rest. When I got a message about Dombrowski,
I assumed she'd be tagging along to steal the award. But looks like she sent you in her place. That would imply that Neva has a good side to begin with. Fine, I'll help. But you're doing all the legwork, and I'm still taking my cut of the payout. So tell me, what's the status of your plan? Okay, then let me point you to the person in charge of the award. Her name's Sheila Holbrook, and you can probably find her in the Starfield ballroom. I'd press her to reveal where the award's hidden, and we can go from there. And if you're thinking of pulling the trigger on poor Miss Holbrook, remember that any gunfire is gonna set off the ship's alarms. They claim their goal is to celebrate the soul of the Earth, the culture, the people, and the ideals of the past. In their minds, Earth is now dead, which is why they feel that preservation of its remaining aspects is so important. In reality, this is what happens when folks with far too much time and far too much money get together to make themselves feel like they're contributing to society. Oh, and while you're at the gala, avoid the canapes. They're frozen, not fresh. Ну чё? Дотошный какой-то этот капитан. Ну и чё? Мы справились. This is one of Trident's top-of-the-line vessels. Hell of a ship, isn't it? Better think about what you're taking. Ты женщина. Не будешь что мне делать. Between you and me, the best part of my job is getting you pregnant. Rokov is one of the most easygoing COs I've ever worked under. In fact, he doesn't act much like a captain at all.
Я сворую, меня вызовут. Не, пойдем. Ментов на меня вызовут. These newer vessels more or less run autonomously, which doesn't leave much for the crew to do around here. Найдем. Trident must have spent a fortune. Captain Rokov said you're allowed in any of the crew-specific areas. Just don't touch anything, please. Убегаем. I'm sorry, but unless you're reporting a security situation, I need to get back to my... Is this important? I don't have a lot of time for idle nonsense. Yes, I'm extremely busy preparing for the award ceremony, so this better be important. Probably in a few days. I don't want the award transfer to actually occur until we're safely in orbit at our destination. Of course, if I keep getting interrupted, the ceremony might never take place at all. Not at all. I was assured that this particular ship was outfitted with the absolute latest and cutting-edge security. I am completely confident that Trident Luxury Lines will keep all of us safe. Yes, I am. Actually, I've been entrusted with the transfer of the award for the last 7 of its 9 years. Why do you ask? Yes, it's quite marvelous, isn't it? Absolutely priceless. Alas, I'm afraid you'll just have to wait for the ceremony to see it in all its glory. It's far too valuable to be left anywhere else except the master safe located at the purser's office. Now, if you'll excuse me, I have much more important things on my agenda than to speak to the likes of you. Понятно, понятно. The ship's purser can assist you. With all the worthy causes and the settled systems, you'd think people wouldn't waste money on these pretentious luxuries. Details are in your cabin. Что это такое? Lovely party, isn't it? Капец.
Чувак, я заблудился. Пылесосы здесь. Please let me know if your voyage is unsatisfactory in any way. Welcome to the Purser's office. I'm Chief Purser Murata. How can I be of assistance today? An excellent question. My responsibilities include all of the Siren's financial, customs, and commercial goods transfers. Honestly, I really enjoy the work. I get to meet people at every port of call instead of being constantly stuck below decks. Oh, absolutely! The safe is magnetically sealed and shielded with multiple layers of fully damage-resistant, vacuum-proof plating. In the unlikely event our vessel is boarded and the threat detection alarm is triggered, the safe will be permanently sealed until it reaches port. In the even more unlikely event this ship is destroyed, we can assure you that your loved ones will be able to recover your goods from the wreckage. So, as you can imagine, your property will be completely secure until you decide to retrieve them from our safe. I've only seen it briefly myself, but I can assure you that it's quite lovely. Unfortunately, the item is locked inside of our safe, which can only be accessed by presenting an appropriate claim ID. Is there anything else I can assist you with today? Well, if you change your mind, I'll be here. Have a wonderful trip. I'm sorry. It's against Trident policy to discuss our personal feelings towards a fellow crewmate. I don't want to lose my job. Why should I tell you? I mean, it might be okay. Sorry, but I can't. Твою мать. Look, I'd like to help, but... Все равно сейчас откажет. I'm glad you Да нет. understand the position I'm in here. All right, but you didn't hear this from me. Do you understand? I don't want to lose my job. I like Captain Rokov, but I think he's mixed up with some very dangerous people. I was bringing some paperwork to his quarters one day, and I found a slate with a message he received from someone named Delgado. That would normally be fine, but the message mentions the Crimson Fleet, as in pirates. Can you believe it? If you want to grab it, the slate should still be in his quarters. Somewhere. Ну все отлично. Please let me know if there's anything I can do to make your stay more comfortable.
Вы мне очень помогли. Спасибо. Надо в него каюту пойти. To make your... Must you continue these unwelcome interruptions? I'm a very busy woman. Excuse me? And why in goodness name would I do something as foolish as that? And why, in goodness name, would I possibly agree to that ridiculous demand? I hope I can trust you. Да ты что? Ты сразу решила поверить? Первый раз меня видишь? Зашибись, сейчас приду. Шпион поневоле, капец. You think I'm a pushover? You don't know what you're talking about. А подожди. This is utterly preposterous. I'm not giving you anything. I should say so. The nerve of you to even ask something so stupid. Stupid. Must you continue these unwelcome interruptions? I'm a very busy woman. Excuse me? And why in goodness name would I do something? I should say so. Блин, я провалил. Even ask something so stupid. Надо было сразу же. Having fun at our little gala? As long as you remember that I'm getting paid my cut, I'll help you with anything you want. What's the status of your plan? Like the ship's purser probably told you, it's because the system is completely automated.
The only way you're gonna get the award is by using Sheila's claim ID. But she's not going to just hand it over. Столько вариантов, просто зашибись. I'm certain Класс. it'll help. And if you're thinking of pulling the trigger on poor Miss Holbrook, remember that any gunfire is gonna set off the ship's alarms. Don't you have somewhere to be? Must you continue the... Excuse me? And why in goodness... Oh my goodness. How did you know about that? Ha! There's no need to make a scene. If you're here to steal the award, there's nothing I can really do about that, is there? Here, take it. Ticket. Please remain in designated passenger. While the siren is underway. Bring it on. Ай. Зачем ты убиваешь? Алло! Блин, твою нехай. Женщина. Блин, нахрен я взял это? Сейвиться надо, обязан. Must have. Must be where the passengers store their valuables while the siren is underway. I certainly hope they decide to hold all future society events aboard a starliner. Quite a lovely starliner. Nothing but the best for the society, eh? It's critical that the society keeps the memories of Earth alive in our hearts. I'm doing my part by attending this spectacular event. All I know is that the award is given to whomever contributed the most to the preservation of Earth as a historic landmark. Larry likes to drop overly complex words into conversations. I'm sure he knows that it annoys people, but he does it anyway. The Society is such a worthy cause. What could be more important than the preservation of the Earth's spirit? That's all then? Okay. Hello. Are you a member of the Society?
I already told you what I know. What? You think I'm lying? I've already told you everything I know about him. When you join, they send you a small chunk of rock from the Earth itself. I keep mine on my desk. Well, that was boring. You seriously need to ask. Okay, I'll give you 2 reasons. First, Gold Bank protects their own. Kill Dombrowski, and they send Ecliptic after every Crimson Fleet ship they can find. Not something Delgado wants, I suspect. And second, you offer Gal Bank employee in every single Gal Bank facility in the settled systems will triple their security. I'm gonna guess that won't help with whatever your plans are regarding Gal Bank, now will it? Get back to it. Any complaints about your crews should be directed to one of the staff. We have these jetpacks for using, you know. An open bar would have been nice. But Trident's gouging us for every credit we've got. So, what brings you aboard? Larry has an A-level executive rating over at Galbank, which means he has access to everyone's accounts at the touch of a button. This is going to be the 9th Earth Savior Award ceremony, but the first time it's ever been held aboard a Starliner. I'm a silver member of the society, but only 100,000 more credits and I hit the gold tier. Nice to have met you. The society chair has really outdone herself this time. Have you tried the canapes? Horrid. Positively horrid. Я не понял, что надо делать сейчас. That view is absolutely spectacular. An open bar would have been nice, but Trident's gouging us for every credit we've got. The Society was founded about 8 years ago by Carl S.A. Worthington, a prominent businessman from New Atlantis. I honestly don't really know. Haven't we already talked about this? Not much, other than the fact that they host these. Do we really need? No. And why the heck are you so interested in him anyway? Is this about that feature SSNN ran a few years ago? I can assure you. Enjoy the rest of the event. Quite a lovely Starliner. Nothing but the best for the society, huh? I certainly hope they decide to hold all future society events aboard a Starliner. Don't you have somewhere better to be? Seen communicating. A Starview pass is required.
for business or pleasure? Что-то тут не то, блин. Какой-то баг, что ли, опять? The society chair has really outdone. Pleased to make your acquaintance. Besides what I already told you? No. You don't necessarily have to be wealthy to contribute, though the minimum donation level is 5,000 credits. This topic is beginning to bore me. Can we talk about something different? Don't forget to donate to the cause. Hello. Hello. Are you a member of the society? The considerable amounts of cash that Dombrowski donates are the only reason we allow him to attend society functions. I heard it's fitted with 12 internally Donations to the society can be debited. That's all then? Okay. Have you tried the canapes? Horrid. So what brings you aboard? Positively horrid. I don't know why Larry's attending this event. He could care less about any planet, let alone the Earth. Sheila Holbrook is chair of the award committee this year. The way she dotes over that glorified trophy, you'd think it was her own child. It's a shame that the Earth ended in such a sorry state, but I'm glad the Society has the nerve to do something about it. Don't forget to donate to the cause. That view is absolutely spectacular, isn't it? Sorry, yeah, mind moving along? I'm trying to Here for enjoy the business? celebration. I heard he uses Galbank's VIP suites on the Siren of the Stars almost monthly. Does the man ever do any real work? Sheila Holbrook is chair of the awards committee this year. The way she dotes over that glorified trophy, you'd think it was her own child. Not much, other than the fact that they host these wonderfully entertaining gala events every month. Huh. Well, that was boring. Hello. Are you a member of the Society? Have you tried Quite the a canapes? love. Horrid. Ugh. He's been spending a lot of time with Claudia Swist. Quality time, if you catch my meaning. I'm certain his wife doesn't know a thing about it. О, наконец-то. А то я думал, Sheila тут кого-то Holbrook is убить chair of надо the еще. award committee this year. The way she dotes over that glorified trophy, you'd think it was her own child. Donations to the society can be debited from my bank. Enjoy the rest of the event. Это туалет, что ли? А, If you have any specific requests. I've done it. Sorry, do I know you? Okay, wait, are you seriously, are you trying to pick me up? Look, yeah. Yeah. I appreciate I the compliment, pick you. but I'm already seeing someone, and my partner doesn't like competition. He gets very jealous. Who? Look, can you just cut to the chase already? What's this about?
his wife. Oh, for the love of God. I told Larry to keep his big mouth shut, but did he listen? No. He had to impress his friends and treat me like a trophy. Look, I've been in this business for a long time, and I know how this game works, so let's skip all the banter and get it over with. What's it gonna take to make us both happy? If I give you dirt on that son of a bitch Dombrowski, all I'm doing is endangering myself. Why would I do that? И что лучше выбрать, чтобы не прогореть? Yeah, you could be right. If you're trying to intimidate me by saying that, it's not gonna work. That's true. You have come this far already. I'd love to see that man suffer. You know more about me than I suspected. Can't have that. All right, you've made your point. You know, this whole thing really pisses me off. Larry and I had the perfect scheme worth thousands of credits all worked out, and then he goes and flushes the whole thing down the toilet. If you're angry at anybody, it should be yourself for getting mixed up in this ridiculous scheme in the first place. Judge me all you want, lady. At this point, if I'm going down, then all I'm focused on is dragging Larry down with me. I'm not gonna tell you. Let's just say that I'd be sent to prison for a long time if Galbank figured it out. I didn't know who the hell you were. For all I knew, you were working for Dombrowski. It's called playing it cool. You should try it sometime. Yeah, I'm getting to that. Larry got together with myself and this other guy, Gabriel Vera. He's some bigwig over at UC Security. I doctored the transactions, Larry wiped them off the system, and Vera kept the legal pressure off of us. We were scamming Galbank for months. It was going well until I discovered Larry was cheating everyone by changing each transaction in his favor before deleting them. Oh, I know he was using me. At the same time, he was saying how much he loved me. He was stringing me along and stabbing me in the back.
I wish I had some. Maybe you should try talking to Gabriel Vera. He should be around here somewhere. If he doesn't want to cooperate, just mention my name. That should grab his attention. Good luck. You're gonna need it. What do you think is going on? I'm using that gullible idiot to get what I want. If I have to squash him on my way to the top, then so be it. Let's get one thing straight. Larry Dombrowski's no saint. He deserves everything that's coming to him. I don't know. If he's broken the law, he should be punished. But you don't need to stoop to his level just to prove a point. Stoop to his level? That's impossible. No one in the galaxy could possibly get that low. Dombrowski is a piece of human garbage. He'd stab you in the back for table scraps, then stab you again to steal dessert. The plan's always been to milk the guy for everything he's worth, and then leave him in the dust. Not bad for a lowly Galbank worker drone, right? I wrote a computer algorithm that basically creates a randomized number of false ghost credits that mimic the crypto key of actual credits. Then the algorithm simply passes the ghost credits to whatever legit transfers that the bank transacts. The genuine credits enter a dummy account. The best part is that I also alter the crypto keys as the real cash flows into our accounts. By the time it lands in our pockets, the creds are clean. So, on paper, it appears that all of the bank's transactions are covered, when it's really just our ghosted dummy creds. Genius, right? What, are you writing a damn novel? Fine. Vera works for UC Security, so he kept a lookout on their comnet for any Galbank chatter. I guess you could call him our early warning system. And Dombrowski made sure that all of the crypto manipulation I was working on didn't turn up in Galbank's automatic audits. You need top clearance for that kind of access, so we had to cut him in, whether we liked it or not. Ну, интересная I тема. hope you hurt Dombrowski. Nail his ass right to the wall. Как я ее раскрутил. Шпион. Просто чистый шпион. Так, ну что, пойдем дальше шпионить. Please remember to obey all relevant safety and mustering instructions. So, what brings you Hello. aboard? You here for the charity event? Oh, absolutely. I'm a firm believer that attending these types of events tends to absolve one of their sins and cleanse their soul. But something tells me you're not really here to discuss the event. What did you really want to talk about? Well, I work for UC Security, meaning that business isn't exactly my area of expertise. I'm afraid I can't really help you. If you're looking for a business opportunity, you might want to check with someone else. You mean specifically? Oh, I work for the Corporate Fraud Division. We monitor all of the major megacorp financials and transactions to ensure that nothing improper occurs. You're asking a lot of strange questions. What exactly do you want? To be honest, I'm here to keep an eye on the charity event.
It might not be as glamorous an assignment as a colony rescue or taking down some criminals, but anything that keeps the peace is important to me. What is this all about, anyway? Claudia sent you, did she? Look, friend, I don't know if you're just a little drunk, maybe a touch crazy, or both. Whatever you think you know about me, you're dead wrong. So back off. You're a liar and an absolute disgrace to the United Colonies. Yeah, but before you walk away, let me give you a free piece of advice. Anything you try to report will boil down to your word against mine. And since I work for UC Security, who do you think people will believe? Что-то не то спросил, конечно. Ладно. I saw your little exchange with Vera. Keep that up and I guarantee that imbecile's gonna demand that you be arrested. I know the guy, he doesn't bluff. But I'd bet my last cred stick he's running scared. There's clearly something going on between Vera Swiss and Dabrowski. But we need hard evidence to use it to our advantage. The problem is he's not gonna talk to you in public. We need to get Vera isolated so he'll spill everything he knows. Maybe, but if something goes wrong and he's able to raise an alarm, we're sunk. With all of these wealthy patrons aboard, the ship is crawling with security. Smart. If there's an emergency, standard practice is for all passengers to clear the decks and report to their cabins for lockdown. I think the best chance we have would be to tamper with the life support sensors. Manipulate a few controls, and you can fool the monitoring system into thinking there's a life support failure. And there you have your emergency. Я думаю, надо перезапустить. This is one of Trident's premier starliners. That means it has the best of everything, including a triple redundancy life support system. They installed a backup with a backup. Luckily for us, it will still trip an emergency and everyone will have to return to their quarters until I sound the all clear, which I won't. Yes, exactly. We shouldn't go near that system. If anything goes wrong, we could kill everyone aboard. You don't need to know anything about the system. All you need to do is access the maintenance area and throw some switches. One more thing. If Chief Engineer Sundin gives you any trouble, tell him I'll erase that gambling debt he owes me. I prefer you use that as a last resort, but hey, what's the harm in losing a few credits when I'm on the brink of rejoining the fleet, right? Anyway, I better start packing. Things are getting hot around here, and won't be long before Trident figures out you had help. Так, давай попробуем Go do something useful, okay? перезагрузить. Okay.
Я хочу по-другому с ним поговорить. Please remember to obey all posted safety and mustering instructions. An open bar would have been nice, but Trident's gouging us for Hello? every credit we've got. You here for the charity? Well, I work for UC Security. I'm afraid I can't really help you. Claudia sent you, did she? Look, friend, I don't know if whatever you think you... You're a liar and an... Worried? Why should I be worried? Anything you try to report will boil down to your word against mine. And since I work for UC Security... Where this will all lead. An open bar would have been nice, but Trident's Hello? gouging us for every credit we've got. Oh, I'm afraid that's a bit outside my wheelhouse. I work for UC Security. Claudia sent you to... Look, friend, whatever you think you know about... You're a liar and an... Just in case you weren't aware, I am the authorities. Anything you try to report will boil... And since I work for UC Security, who do you think people will believe? It's been a long time since I've been to Mars. Sol system doesn't get a lot of traffic. Давай еще последний попробуем. Чего как-то уломать. An open bar would have been nice, but Trident's gouging Hello? us for every credit we've got. Oh, absolutely. I'm a firm believer that attending these type... But something tells me you're not really here to discuss the event. Dombrowski, he's the exec holding court over in the VIP area. Yeah, sorry, I work for UC Security, not Galbank. I don't really know him. To be honest, I'm here to keep an eye. It might not be as glam. What is this all about, anyway? Claudia sent you, did she? Look, friend, I don't... Whatever you think you... You're a liar. Don't test me. You have no idea how high up the chain I am with UC Security. Not only can I make you disappear, I can also make sure the settled systems forget you existed in the first place. Worried? Why? Anything you try to report. And since I work for you... Короче, я понял. Его нельзя никак. I saw your little exchange. Which is why he's threatening you. That makes sense. We need hard evidence of their scheme. But it's gonna be tricky. The problem is he's not gonna talk to you in public. We need to get Vera isolated so he'll spill everything he knows. Опять она началась изолировать Веру. Yeah, that's smart. Kill Vera. Besides, you really want to ace a member of UC Security and have them breathing down your neck? No. There has to be a... Smart. I think the best chance we have would be to temper with the lives of... Manipulate if you... Whatever it takes. He's talking about tampering with the only system keeping everyone on this ship alive. Don't worry. It'll be a... One more thing. If Chief Engineer's son... I prefer you... Anyway, I better start back. Да все слышали уже.
On the surface, he's an upstanding citizen of the United Colonies, pretty high up in UC security. Lots of clout with Mast. Underneath, he's a greedy piece of garbage. Given the chance, he'd back. Come to think of it, if he wasn't such a petty tyrant. There's access to the crew section that you can reach through the Starview Ballroom. Chief Sundin should be there, wasting time at his station as usual. Have fun with that guy. He's a real piece of work. Once you're past Sundin, just look for the room marked Environmental Control. Everything you need is inside. All passengers are instructed to emit. Fortunately for us, this is normal. Ну все вроде. Remember, the moment you shut down that system, the entire ship goes into fire. I certainly hope they decide to hold all future society events aboard a Starliner. Pleased to make your acquaintance. Sidonia is an industrial town. The people there tend to be maybe another time. Подожди, женщина. Надо слямзить. А где? Твои хай. Ладно. Будем стихийное бедствие делать. Какой куш. Я слямзил. Шпион, блин, а не шпион. You're a guest of Captain Rokov, right? Welcome aboard. Нет. Это мне сразу сказать: вор! И стрелять. Подожди, а что там есть? There's nothing quite like the view from the Starview Ballroom. It's breathtaking. Shh. You're a guest of Captain Rokov, right? Welcome. Как можно его отвлечь? There's some heavy security protecting this area. Hold up. But judging from the fact that this is the life support control, Wait it a certainly makes second. sense. You're Captain Rokov's guest, right? Didn't expect to see you down here. Sorry to give you trouble. What can I do for you? I'm the Siren's chief engineer. Trident put me in charge of the entire tech team. We do our best to keep the ship running smoothly and efficiently. Of course, this beauty is a cutting-edge piece of spacecraft design. Almost everything has triple redundancy, like the life support system. Unfortunately, that means there's quite a bit of downtime. Could be worse though, right? Yeah, a little. A few of the techs call this deck the dungeon. I think you can see why. Not exactly Starliner class comfort down here. Don't get me wrong, the quiet gives me time to gather my thoughts, catch up on work and all that, but I'd rather work on the bridge.
Oh, sorry, that area's off limits. No exceptions. No, sorry, I'm afraid it's impossible. Trident regulations strictly prohibit anyone from entering the life support area without a valid reason. Look, I'm not trying to be a jerk here, it's just that I could lose my job, you know? Oh, really? Well, that changes things quite a bit. Tell you what, I'm just going to step out for a bit and stretch my legs. Maybe you can hold this for me while I'm away? Honestly, he's a seasoned ship captain. He told me he was a long hauler for years, and the experience shows. Only thing is, he's always talking about trade deals and plans for get-rich-quick schemes. It's all the guy ever thinks about. Why he decided to be a Starliner captain, I'll never know. It's almost like he craves being around money. Tell you what, though, for someone that loves credit so much, he sure doesn't mind gambling them when we play cards. I'm the Siren's chief engineer. That's right. Of course, this beauty is a cutting-edge piece of spacecraft design. Almost everything has triple redundancy, like the life support system. Unfortunately, that means there's quite a bit of downtime. Could be worse, though, right? Ладно, все, хватит. Whatever you do, don't Давай, break anything, or I'll be out of a job. Давай, на выход. We've definitely ruined the party. Everyone's gone. All passengers are being asked to return to This ship is in a state. Никого нет, да? Can you believe the size of this cabin? It's large enough to accommodate a family of 12. God, what a ridiculous waste of space. Ну еще слям взять у нее можно. Вот так вот. Не надо было со мной шутить. Подойди. I was Разговорились. wondering if you were the cause of the ship-wide emergency. It's time you stop playing games and tell me why you're here. May I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions.
always took him for a fool. But I can't believe he's stupid enough to have gotten mixed up with the Crimson Fleet. Still, why would I possibly want to incriminate myself by handing over any evidence? Don't act so surprised. You didn't really think I'd make a deal with Claudio Dombrowski without having a little insurance policy of my own, did you? Huh? If I've learned anything in my years at the corporate fraud division, it's always have an exit strategy. I don't know where you got that information from, but it lines up with all the troubles I've been having getting my cut from that asshole. That means my money's already gone, and Dombrowski's going to walk away with a fortune. I'm not gonna lie to you, I don't want to end up on the Crimson Fleet shit list. But if I give you that information and it falls into the wrong hands, I'll end up in jail. This is a lose-lose situation for me. Until you receive further instructions. Dombrowski had the authorization to wipe out records on Galbank's system without raising any red flags. I let Claudia talk me into that. She said she had him wrapped around her finger. Apparently, she was wrong. Заплатить или врезать ему? А, вот еще. Что я покупаю? Oh, I've got everything you're gonna need. This is a one-stop shop for you. We're talking a slate loaded with dates, account numbers, ID scans, even an audio recording. It was my little insurance policy in case the shit hit the fan. There's a solid enough trail here to send Dombrowski straight to jail. И шо? По-хорошему взять у него или врезать его? Ты ржешь. Что ты улыбайся? Да, не будем раскрывать себя. At least I walk away with something. All right, you have yourself a deal. Here, with this slate and this recording to tie it all together, you'll be able to nail his ass to the wall. He'll do whatever you want. Just remember that you promised to leave me out of it. Well, since Claudia has been spending time disgustingly close to Dombrowski, I think she's suffered enough. On the other hand, I've got very, very special plans for Larry. I have some friends that can, well, let's just say, take care of the problem. That's if you leave him alive, of course. We'll just have to wait and see. All I can tell you is that there's more than a few people at Mast who find Commander Akande to be a huge pain in the ass. I mean, the UC is aware that the Crimson Fleet is a problem, but it pales in comparison to the issues with the Freestar Collective. Akande's loaded with big-picture ideas, but not a ton of evidence to put them into action. And frankly, it's driving my superiors crazy. Just because I'm helping you nail Dombrowski doesn't mean I'm turning my back on UC security. How else am I going to ensure that he ends up behind bars when all this comes crashing down? No, you can leave me out of your merry little band of pirates, thank you very much. All I can tell you is that there's more than a few people at Mast
I mean, the Conde's loaded with... You better tell Dombrowski to run, because if you don't kill him, I will. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. Забрать все. You didn't sign on for these kind of illegal shenanigans. Тихо, женщина. О, и сейф еще взломаем. Взломать сейф. Еп, туда. Взломать. Ладно. Ну что, чувак, бывай. Я ушел. Все, что надо, я получил. Our security team would appreciate if you'd please shelter in your cabin during this emergency. Thank you. The Siren of the Stars is now in emergency status. Please remain calm and proceed to your cabin. Дубровский, не? Да, Дубровский. Ну что, чувак? Физкульт, привет. Ого. Мы здесь имеем. All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. А, ничего нет? Ему уже не перегодится. Что там нашло? Well, well. You must be the one who's been accosting Claudia and Gabriel. I'm uncertain what you hope to accomplish here, but it appears we should rapidly enter into some sort of negotiation. You don't actually believe that I'd venture into such precarious criminal territory without a proper bird's-eye view of the situation, do you? I'm uncertain why you've become entangled in this spider's web, but this situation demands swift and resolute action. May I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. Au contraire, my misguided friend. There's a bargain that needs to be hammered out, and you will listen to the facts before we proceed. First, it's clear that you've obtained insider knowledge of my arrangement to defraud Galbank. The means and the method, perhaps, but not the motive. And second, I'm going to hypothesize that my compatriots are despondent regarding their share and have assisted you with this endeavor.
Since we're speaking and I'm not at the reporting end of a bullet, this leads me to conclude that you desire something personal from me. I see. Well, that certainly places a damper on our negotiations. Perhaps I can hasten my diatribe to temper your violence-ridden contribution. In blunt terms, you have compromising materials about me in your possession. The only thing I have to offer in return are my GalBank credentials. I assume that's what you've been angling for all along? Oh, do get on with this. There's only so long I can stand being in the presence of this pig. Obviously, that wouldn't be my preference, but I have little choice. Though Larry Dombrowski will be mysteriously vanishing after this cruise, and possession of the credentials becomes ludicrous at that point. Well, I'm surprised you even posed that question at all. The answer is quite obvious. The last thing I'd want to do at this point is call attention to myself. Oh, it was actually a rather easy deduction to make. It's the only thing of significant value that I still have in my possession. It appears we've reached an accord. Wait, I'm sorry. Let me simplify that for you. It sounds like we have a deal. Oh, of course, I trust you'll understand if I ask for us to avoid any further contact. Now, if you'll excuse me, I need to formulate how I'm going to utterly ruin two very annoying business associates. Good day. All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. Его надо, по-моему, грохнуть было. Капец. Шпион жесткий. Жесткий. Игра просто крутая. Заберите. Okay, that's it. Time to sell some of your junk. Он не против. Что ты возникаешь? Все, идем. Ого. Либо кик, что ты здесь спрятал? Что ты здесь? Посмотри. Твои. No. No? Please. Гуляй, Вася. Доигрался. Да ёптуда. Не, это уже перебор. Шпион, блин. Это уже перебор. Что? Hey, that isn't yours. I don't even need a gun. Блин, где у меня топор мой?
Да, жуткая. Не, ну ладно, не буду воровать его. Его единственное, что может топором грохнуть. Ну, для этого... Ладно, все, он отдал мне все. Живи. Привет, привет, Сергис. Starfield. Starfield. Сейчас она везде, сейчас все стримят ее. Я тут шпион по неволе. Короче. Завербовали. Решил слямзить перед глазами полицейских. Ящик один, короче. Они меня, короче, арестовали. Тащили к капитану. Капитан начал мне предъявлять, типа, что или ты это, или это. Ну, короче, я уже сколько там часов шпионю. И вот я с этого завербовал. Но я могу его, в принципе, и грохнуть. При желании. You know that doesn't belong to you, right? Ну, пошли. Хватит с нас. Мы сейчас здесь его ограбим. Урбан. Сейчас опять буду валить. Да, капец. Короче, меня этот капитан послал в этот шпионе за главным этим капитаном, за пиратами, короче. И я внедрился в его доверие. Сейчас меня послали миссию, эти пираты же послали меня выполнить миссию, и при этом совместно, ну, короче, такой бардак там, как бардак, ну, клево. Вербуешь здесь, там, типа, в доверие входишь, ты можешь, куча всяких функций, ты можешь его просто грохнуть, можешь его просто там, заплатить ему на лапу дать. Короче, всяких наворотов. Я думал бы его в принципе хотели грохнуть, но я его типа так сделал, что он мне просто сам дал все данные. Я могу сейчас воровать, если я сейчас у него на глазах сворую, он начнет борзить, а меня стрелять. А тут куча охраны. Ну, короче, надо по-тихому, мы же шпионы. Бонд, Джеймс Бонд. Короче. Вот капитан, который с пиратами связан. Well, looks like everything worked out, just like we planned. I wish you hadn't blown away the gambling debt that Saldin owed me. But hey, you got the job done. Короче, он хотел выяснить у меня информацию, что я сюда пришел делать. Ну, короче, ты такой. Я сказал, ни хрена тебе не скажу. А не скажешь, я тебе помогать не буду. А, не будешь помогать, я тебе там то-то-то-то. А, ну хорошо, тогда помогу. Ну там, в некоторых я говорю, что значит помогу? А что я буду сам работу делать? Ты хочешь, чтобы я типа заявил туда выше, типа пиратом, типа? А, да? Ну ладно, я тебе помогу. Ну, короче, тут такие вот страсти. И что самое интересное, выбор ответа, он влияет на дальнейший сюжет. Ты можешь выбрать простой ответ, а он тебе уже меняет всю траекторию, как говорится. Интересная игрушка. You must be joking. After this little stunt I helped you pull, I'm certain Trident's going to rebut my captain's contract. I've got nowhere else to go, so I'm fully expecting that you'll put in a good word for me with Delgado. You know, I'm still wondering exactly what you needed those credentials for. You feel like telling me, partner? Вот он, сейчас опять пытается меня раскрутить на информацию, которую я ему вначале не сказал.
of course. I understand completely. Anyway, I suppose there's nothing stopping me. Мне тут интересно, какой уровень стелса здесь. Потому что здесь не единственный уровень, как я понимаю. All passengers, may I have your attention, please? The captain has declared a... Don't worry, it's not an insult. It's a very old Russian word for comrade. It's what I intend to call you from now on, so get used to it. Don't worry. You'll get what's coming to you. I promise. Well, I suppose this is where we part company. Hopefully the next time we meet, we'll be aboard the key. На борту ключа. А ключ это борт пиратов, короче. Главное это точка. Ну все. Теперь куда нам? А, вот точка. Я как туда попасть, я не помню. There's no cause for alarm. I'm sure this is just a minor malfunction on the trip. А, подожди, там... Короче, мне на корабль надо попасть, получается. А, тут еще воровать корабли можно, там... накручивать их там. Такие пушки там ставить и так далее. Да не кричи ты. Пока она не видит, может тырить. Надо засейвиться. Засейвиться надо срочно. Иначе меня могут сейчас за кражу, короче. Я посмотрю, что еще могут есть. Так, мы здесь уже были. Пока только стримы. Короче, здесь была девчонка, короче, мы ее тоже раскрутили на информацию. Они, ну, кое-как. Короче, там нужно правильные вопросы задавать. Если не задаешь правильный вопрос, она то тупо закрывается и все уже, как бы она ничего не скажет. Так, мы уходим. Где у нас вот это? На вниз надо. Junk you're hauling is seriously slowing you down. Да подожди ты, что ты это? А, подожди. Секунду. Там был, короче, один этот, если там чувак ушел, это круто. Там, ну, шлем, короче, нормальный лут. Перегруз, да? Да, перегруз.
все продается потом. И покупается, короче, всякие. Честно говоря, не знаю, первый раз здесь. Так, ладно. Да. Подожди, женщина. The siren of the stars is now in emergency status. Please remain calm. Мне нужен. Где этот то место, где капитан меня отправил? Короче, там была комната, которую можно взломать было. Вот, да. А если все стащил? А, он сидит, все, блин. Ты сидишь. Вон сзади комната есть. Ан, его поднимать тревогу здесь. А если его грохнуть? И хуй там. Как бы не скажи, что там супер-дупер какой-то лут. А, живи. Живи. Могу, но... Насрать. Просто может быть такое, что он поднимет тревогу и начнется этот дурдом. Ну, в принципе, я могу перезайти и... Ну, все, там такое лучше. Мы... Подожди, а что у меня? А, ну все правильно. Наверх нам надо. Все, мы, короче, свой звездолет и полетели отсюда. Все, что надо, мы выяснили, добились. Давай только... All passengers are being asked to return to their cabins at this time. Перегруз у меня. Никого нет. Тут ничего брать здесь. Флаконы, что ли, продавать? Где у нас выход? Вниз. Мне нужно вниз. Wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive further instructions. Заблудился. Тут проблема, что и карты нету толком. Бегаешь. Уже вниз как-то попасть.
Не, зарабатывал, сейчас не это. Сейчас вот пытаюсь туда-сюда, тудым-сюдым. А, вот вниз. Бля. Четко. I need to pack up and get out of here. Так, все забираем. Все забираем. Все шо. Испугал хрен. Все, полетели отсюда. Что мне здесь еще понравилось, что тут меняется, как говорится, вот время суток, скажем так, к примеру. Так, нам нужно... Мы где были? Блин, а тут что у нас? Ладно, полетели сюда. А приду. Что-то размотались, что ли? И хрен кот. Стоило отлучиться на секунду. Да. Пираты или кто-то. Так, мне нужно... Куда мне нужно? Сюда. Где это? А, я сейчас не могу, пока их не размотаю. Вот сейчас война будет.
Я должен пройти этот сканер, типа я говорю, что я штраф. Copy that. Stay on course while we escort you in. Будем штраф, хорошо. Так. Надо заканчивать уже, блин, сколько? 11 час. О, 11,5 часов я стримлю. Даже не заметил с этой игрой. And Sergeant Yumi just happens to be an old friend. Игрушка хорошая, мне нравится. Но она зыбучие пески, это капец, она засасывает и очень много времени тратит. Тут одна миссия чего стоит. Can you imagine how many credits flow through this place? Hello, welcome to the YEGOBLACK archives. May I see your credentials, please? Тут много функционала, капец. Так, что он сказал? Just one moment while I verify. А, он же мне дал этот. Yes, Mr. Dombrowski. Welcome, sir. Give me a moment to log your visit, and then I'll unseal the archives. No, no, never, not at all. I'm so sorry. Hey, look, please don't mention this to my supervisor, okay? She'll give me a low rating. Такие еще вопросы такие, знаешь. Можно ему пригрозить, может там это, ну, короче. Me? No. Look, this is my first day on the job. Just cut me some slack, okay? I can't afford to lose it. Got a wife and kids to feed. Everything checks out. Give me a moment to log your visit, and then I'll unseal the archives. There we go. Have a wonderful day. Видишь? Может так было, может было по-другому, как бы. Ну, короче, есть тут куча вариантов. Так, идем. Так, куда идти? Не понял. А что такое? Странно. Обстреливать нас начали. Hello, welcome to the... Oh, no. No, this is just their deep storage facility. All the current records are upstairs in the main facility. This is where they put the older data onto long-term servers. Oh, no, none at all. I'm all alone down here. Yeah, yep, completely by myself. Well, I guess you're down here too, right? So that's two of us now. Sorry, not trying to lie to you or anything, just, yeah. Just one moment while I... Oh, yes, Mr. Dombrowski. По-моему, мне здесь мне предали, короче. How the hell did you know that? Look, Ecliptic busted in here and said something about letting you walk into the archives, and then they're gonna jump you.
I'm supposed to let you in and then get the heck out of here. They said if I didn't do exactly what they said, they'd kill me. Just be careful. I don't even know how many of them are hiding in there. Понял? Вот так вот. Сдали меня с потрохами. Ну ладно, сейчас будем расстреливать их там. Пришло время. Пришло время воевать. Подожди, а у меня там есть новая пушка, где она? Новая пушка, где она? Вот она. Давай ее возьмем. Попробуем, что она себя представляет. Бля. Она и хилая такая, а? Так, она сейчас захилится, а то она сейчас грохнут здесь. Три патрона сразу же. Патронов нет, еб туда и... Мечта, открой личико. У меня нигде патронов нет, что такое? Don't leave any of that behind. Бля, сколько у меня здесь всего. Охотники за головами. Угу. Так, а где подъем здесь на второй этаж? Мог понять. А вот. Так. Ну, все, что надо, взяли. Можно уходить. Патриков нету вообще, просто надо в магазин зайти скупиться. Не, ну чувак молодец, сказал мне, что меня тут ждут. Не, она бот там, она наоборот помогает. У меня есть робот, а есть девушка вот эта вот. Бля, темно, ночь.
Мне этот капитан пригрозил, говорит, ты как можно меньше у этих мирных жителей, типа, смотри, там не сильно дебоширь. У меня бывало такое, что да. Он мне такой настучал, говорит, типа, ты что, оборзел, говорит. Взял весь целый корабль с экипажем снес. Ну что я мог поделать? Там был преступник, которого пираты заказали его. Надо было его грохнуть. А эти не сдавали его. Поэтому они шифровали. Ну, никто не знал, кто он. Ну, его имя есть, а кто именно, кто именно, непонятно. Потом я выяснил, что это он. Они его не хотели сдавать. Но пришлось весь корабль под откос. Это охотники за головами были. Это не власть. Я кто-то заказал. Походу, это Дубровский это заказал. Я же его не грохнул. Если бы я грохнул бы, меня бы не заказали бы. Ну, короче, тут очень зависит от твоих действий. Блин, тут чувак утром стоит, который может починить мой корабль. А его нету. Ну ладно. Вот этот робот, я могу его брать тоже. Right, Captain. Where are we headed next? Я тебе покажу, подожди. Может свой корабль, короче, ну еще не дошли до этого. Короче, можешь его построить как ты хочешь, как корабль. Как тебе угодно. Что там? Тренирование корабля. Так. Нам нужно сейчас... А, ну вот мы сейчас должны к этим вернуться. Пиратам. Самое интересное, ты по звездам не можешь куда как ты хочешь. Если не слишком далеко, тебе нужно перебираться по... Ну, как я сейчас перебираюсь. Напрямую не могу попасть туда, куда мне надо. Вот я сюда прилетел, там максимально что могу. Теперь сюда. Я могу сразу же попасть. Прыжок. Все, надо сейчас поговорить с этим с делегатом. Для этого для начала нужно в магазин зайти. Продать то, что мы там натаскали. На всю миссию.
Где эти продавцы? Че, у тебя деньги есть уже или нет? Now you buy from me. I'll only the best protective gear you can find. Есть 5000 у него есть. Продай. А что мы имеем? Ничего у них нового нету почему-то. А, не, вот смотришь, нема основы. Ладно, продадим то, что имеем. Хорошо, доброй ночи, доброй ночи. Будет стрим. Где-то после 6 примерно, 7. Там с настроением не только starfield, и колда бывает, и God of War, и что там еще, джедай, который я еще не прошел. Ну, игр полно, время бы. Доброй ночи, Аргиз. Я то... Ой, что я купил? Твою нехай? Или продал? Продал твою. Я продал, прикинь. Где оружие? Это что продал? I'm here if you need me. Я случайно нажал и продал. Tactical gear is my specialty. А, ну хрен себе, да, оружие. Пофиг. Мы еще сейчас продадим что-нибудь. Оружие. Так. Не, ну все это оружие нужно. А, Патрики мы, кстати, на Патриков потом купить. Тут мы 4 пушки нашли, кстати. Раз, два и 3. Так, теперь нам нужно... Одежда. Ой, а что, получается, что я ничего не этот? I hope need something? Fine. Not like I have any. Whatever. All right, make it quick. All right, let's get this over with. Где все что я насобирал? Да. We're done here? Great. Что-то я не понял. Где все, что я насобирал?
Это то, что я штраф заплатил, они просканировали, у меня ворованные вещи нашли. И получается, что я их слил. Ёп, твою нехай. Все без толку. Please tell me you know Behold. Oh, bye, I guess. You don't make it in this life, but whatever you need. Твою нехай. Блин, мне нечего покупать ничего. Да я, блин, залутался до усрачки, блин. Прилетел на планету. Проездом был. Они, короче, пока я отходил, они, короче, улепили штраф. А ну погодь. Секунду. Подожди-ка. Окей. Окей, лап. Вот попробуем вернуться обратно. Да капец, не говори. Сейчас попробуем вернуться. Нет, тут нету. Вернемся. Стой, 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 стой. Загрузить. Вот это вот надо, серстат. Блин, ёлка-кот. А ну сейчас проверим. У нас... Что-то я не могу понять. Я вроде залутался много, а тут... Вот это спер этот скафандр. Тут все спер. Our security team would appreciate if you please shelter in your cabin during this
rubbish already. У него спер тоже 2 скафандра. А, нет, тут не у него, а другого. А это, она как бы помогает мне. There's no cause for alarm. I'm sure this is just a minor malfunction or a drill. Бля, какие у него апартаменты, капец просто. Ну все, вроде как залутались, наворовались. Можем уходить. Все, улетаем, короче. А главное сейчас не просрать это, потому что там между планетами, когда ты летаешь, тебя сканируют, короче, ну, скажем, государство той планеты. И если ты тупо завтыкал, как я вот отлучился, тебя разбомбили. Есть, вот. Я все, сейчас залетаю до этого пирата и заканчиваю. Нам пора отдыхать. Да. Да, деньги нужны для этого усовершенствования корабля своего. Хорошо, что не взял ничего. То сейчас бы на меня напал бы этот. Во.
Во, видишь, 2 скафандра этого. Я забрал тоже. Их не было в прошлый раз. Hello, passengers. Hello. If you're overloaded, we should stop and prioritize what we're carrying. Ну все, улетаем. Полетели. Короче, если бы ты посмотрел бы всю это, я не знаю, ты видел, как я там вербовал? Сам процесс миссии был, капец. Интересно очень, мне понравилось. Так, ладно, полетели. Нам на точку надо. Блин, сейчас поехать нужно забрать документы. Капец. Вот это я, блин, отлучился. Сейчас меня там должны охотники за головами, короче, встретить. Advised. You have been identified as a known criminal. Respond immediately. All ships, we have a hostile in orbit. Deadly force is authorized. Я понял, в чем проблема. Я, короче, прилетел сюда на миссию, а они просканировали меня и собрали все бабло, короче, ты понял? Ну, весь лут. Поэтому мне сейчас нужно здесь сюда продать, а потом вернуться туда и там спокойно души, кажется. Я еще успел штраф заплатить. Не понял. А где этот? Чего? Не понял. Уже тут планета. Он не туда пролетел, короче.
Вот Европа. Нет. Ой, путаю. А, вот, блин. Путаю. Я не туда прилетел. Ну да. Чувствую, они ничего не сделают. Игра будет такая себе. Может, какие-то новые фичи добавят и все. Так, нам нужно сейчас попасть. Короче, где можно продать это все дело? Здесь, что ли, я здесь был? Луна. Кстати, это земной шар, ты знаешь? Вот он. Я туда приземлялся, там вообще воды ничего нету. Мэр. Пипец, размотали меня, гады. United Colony Space. Maintain course and prepare to be scanned. You're on the wanted list. Halt and prepare to be boarded, or we will be forced to open fire. Они что, меня преследовали, что ли? Это же те, которые меня сканировали. Да.
Что-то я не то сделал, короче. Как сохранить лут? Hello. I am satisfied to see that you survived your most recent sleep. Придется к этим лететь. Лететь. Оптимус.
вон здесь что-то есть здесь. Никель. А, потом сюда как-нибудь залечу. Я тоже сейчас пойду спать. Доброй ночи, Антоныч. Я просто хочу как-то лут сохранить. Я его продам и спать пойду. Потом я полечу, там заберу этот. All right, let's get this crate into space. Captain, greetings. Now you buy from me. Tactical gear is my... О. Все, что ворованное, продаем. Hi. I'm here if you need me. What? I've got what you need. Just gotten a new shipment. Привет, привет. Да вот. Прохожу. Мне зашла игрушка, короче. Советую. Ого. Бля, какую одежду я сляп взял. Почему нельзя себе присвоить? Вот я слям делал, почему я не могу себе присвоить? Да. Да я уже 12:22. Стрим идет уже. Поэтому пора уже.
Что припоминаю? А, Виталий, ты что ли? Ты же потерялся. You don't make it in this life without plenty of merchandise to choose from. Да. Что из стырил? У меня только... А, это ее продукт. Она продает. Калаш в космосе нормально, да? Долго думали, чтобы засунуть его сюда? Я понял. Ну да. А я, блин, вчера пьянствовали, сегодня хотел постримить. Короче, продаем все, что ворованное, блин, по барабану, короче. Продаем. Сколько? 5 штук? Нет, не продал. Блин, жалко продавать. Мощные темы. Не жалко. Персик не жалко. Лечение какое-нибудь, тем более. Кранкот. А, уже денег нет. Да. Это как его? СВДшка, да? Все, больше ничего не продам. Сейвлюсь и все, отдыхать я уже не могу. Сейв. Потом полетим, заберем там. Короче, у меня игрушка, я тебе говорю, очень интересная. Я понял. Не, я пока перестал с этим делом. Мне эти мультиплееры немножко поддосали. Так, ладно. Виталий, буду я ложиться спать, отдыхать. Уже 12:30, мне вставать через... Да-да, я понял. Вставать через 5 часов. Украинский, я понял, да. DMZ, да, кстати, интересная тема. Надо будет как-нибудь погонять тоже. Там меньше мультиплеера, чем... Ну, короче, нет это напряга. Все. Да, доброй ночи тебе. На добранич. И до завтра. Завтра буду продолжать. Завтра нам будет полететь туда, забрать документы, прилететь сюда и отдать этому капитану это. Надо переименовать ролик, назвать его «Шпион поневоле». Короче, я там с таким шпионом заделался случайно. Все началось с того, что я решил перед полицией украсть ящик. Они меня арестовали и сказали, или ты будешь в тюрьме, или... Ну, короче, там этот... И капитан, короче, предъявил мне, говорит, давай ты будешь внедряться в пираты. Пиратом, короче. Я тебе говорю, это такие приколы, потом вербовка, там, короче, такие вот вещи там происходят, я тебе говорю. И столько функций, я тебе говорю, можешь завалить, можешь его завербовать, можешь его просто типично, ну, короче, интересно, интересно.
Вот я сейчас как бы вижу пиратов. Ну и при этом я шпион. Все, ладненько. Доброй ночи. И до завтра. Доброй ночи. Ладненько.